Good morning. Morning. Máme zase piatok, ty kokos. To uletelo nejak ten týždeň. Toho víkende ani nehovorím, že jo. Jedno žmurkne, že ho bude zase pondelok. Čaute, priatelia. Čau, Adika, konečne na čas som tu a dobré ráno prajem. Nie len, že na čas si tu. Si úplne prvá, kto dneska napísal do chatu. To sa cení. Dobré ráno, Adika. Čau, Jixom, čau, RP, čau, Koveras, čau, Laci, čau, Fligo, čau, Hrníček, čau, Hás, čau, Sanji, čau, Horác, čau, Radiator, čau, Girangio, nazdar. Hneď lepší deň. No vidíš to. Teda pre teba lepší deň, pre mňa. As usual. To sa cení. Kurva, takto Abik začal psát ako první časti. Co z toho budú mať? Nebudeš z toho mať nič. Ja z toho budem mať dobrý pocit. Si myslíš, že mi to nespraví radosť? Keď vidím, že je tu niekto nastúpený hneď proste. Už by to zapol. Konečne. Samozrejme, že z toho mám radosť. Pochopiteľne. Top of the morning, lads. Čau. Subi, čau. Tak jak pak se daří? Dobre, Sanji. Žiadne sťažnosti. Nula sťažností z mojej strany. Páči sa mi, že Twitch stále vymýšľa nejaké nové akcie proste. Teraz v poslednej dobe mám taký pocit, že prospelo, že Dan Clancy prechytil upraty. Na Twitchi celkovo proste sa cítim, že sa to hýbe, alebo že sú aspoň pokusy hýbať sa správnym smerom. A tieto akcie, ako napríklad teraz táto spolupráca s Discordom, že keď si hodíte nového suba, alebo gifted suba, alebo hoci čo, tak dostanete Discord Nitro na 3 mesiace, však to je super, ty vole, však to je absolútne super. Takéto promo akcia a furt to beží niečo. A to za Emeta Šíra nič také nebolo, takže aspoň niečo, lebo za Emeta Šíra jediné, čo Twitch robil, bolo, že pimpoval streamerov proste. No a teraz vás popimpujeme o polku vašich subs a neviem čo. A teraz sa dejú aj akcie, takže fajn. To sa mi ľúbi, že sa to nejakým spôsobom hýbe. Možno to nie sú vždycky najlepšie akcie, ale aspoň nejaké, aspoň sa niečo deje. Takže tak, keď chcete Twitch, či Discord Nitro, tak ho môžete mať s výraznou zľavou za sub na Twitchi, takže to je pozitívne. Určite pozitívne. U nás také bez stížnosti, mám večer už konečne čas hrať, asi Nátor sa dostal do období, kedy už docela, takže niekdy je pekne drzý, kdy už docela čo. Takže niekde je pekne drzý, 1 rok, 8 mesícov, ako hej no. Náš je v pohode, na nás nie je drzý, neviem ako sa správa, keď nie je s nami, keď je v škôlke, to nemám odkiaľ vedieť, ale v zásade žiadne extra sťažnosti neprichádzajú. Čau, Heat, nazdar. Hello there. Joj, bože. Nechceli sme niečo prediskutovať, zdá sa mi, že sme chceli niečo prediskutovať. Strašne sa mi páčil ten Quiet Place. Je to taká zvláštna hra na stream trošku, pretože to sníma mikrofón. Je tam proste tá mechanika z Alien Isolation. Už si pridal tú hlasitosť, už som to pridal, ešte včera ma to napadlo, tak som to spravil, ale ďakujem, že na mňa myslíš, ďakujem. Včera to napadlo mňa samého, tak som to rovno spravil, ale hovorím, ten Quiet Place, zaujímavá videohra, má tú mechaniku z Alien Isolation, že to sníma tvoj mikrofón a proste na teba útočia príšery, keď vydáš hlásku pre Agrela, to znamenalo, že aj keď mu príde donate, pretože to má na reprákoch. Čo bolo furt. Kto si na co nestežuje? Nikto si na nič nestežuje, Trebík, čau, dobré ráno. Pokud chceš dělat ASMR stream, ako Patrik, tak to kúp, no. No to je to, že ono je to aj tuto na Urkite, ale kokoti to proste nedali pre celú Európu. Dali to iba pre Portugis, Spanish, Japanese. No, takže si to nemôžem claimnúť, aj keď 15 divákov im stačí priemerných, to chvala Bohu ešte spĺňam túto kategóriu. Je to tu, no ale nemôžem. Kámo, už by som dneska išiel Quiet Place, kebyže
kebyže je to pre všetkých. By the way, ready or not content creator revitalization. Som dostal kľúč, len tak mimochodom, ale to asi neviem, či je úplne, teda claimni si to, no nemôžem práve ináč by som to už mal nainštalované, ináč by sme už drtili Quiet Place. Ale bohužiaľ, toto je presne to, čakám na nejakú hru, ktorá ma vyslovene, že osloví. A toto je jedna z nich, ale nepristálo mi to, takže smolka celkom. GTFO som si znova požiadal, vyzerá to tak, že Ready or Not a GTFO idú tak ruka v ruke celkom, pretože obidve zase spustili kampaň na novo, ponúkajú znova kľúče. Čau 50 diváku, tak vidíš, není chyba Somahry, že tu tehdy taky bylo 50. Kingy je, no, ako ja rozumiem tomu, že je to deň od dňa iné proste. Sú proste dni, kedy všetci majú nejaké povinnosti a nemôžu sa dívať na Twitch, alebo proste na to nemajú hromadne náladu. Ja viem, že tieto proste magnetické vlny sa preháňajú cez celé obyvateľstvo, ktoré ovplyvňujú aj výukav napríklad na Twitchi, takže určite hej, no. Je to pravda. Ale vieš čo, mňa osobne to nejak veľmi nechytilo. To som, ale možno niekedy dohráme, možno niekedy si poviem, a dneska je ten deň, kedy dáme somu. Astrobot by sa ti líbil, ale nevím, zda máš plejko? Mám plejko. Tu je vedľa mňa. Akurát je mimo záber. A pekne dávno som nemal to plejko zapnuté, by ma zaujímalo, že či ešte funguje vôbec. Keď ho rok nezapneš. Naposledy, čo som hral? Naposledy asi God of War som hral na plejku, ty kokos. God of War Ragnarok. A inak tu už nič zaujímavé nie je, že jo. Už fakt čakáme na toho Stalkera, jak na spasenie. Teraz vyšli nejaké články ohľadom Stalker 2, hovoriac, že tam bol nejaký downgrade v grafike podľa najnovších záberov a že to nevyzerá ani tak dobre ako Metro Exodus. Čo ja nesúhlasím. Mne sa to stále páči viacej tá ponurejšia atmosféra zo Stalkera oproti Metro Exodus. S tým nehovorím, že Metro Exodus má nejakú super hype atmosféru, alebo čo, akože upbeat, chápeš? Ale Stalker je predsa len ponurejší ešte o level. A inak ja proste si nepotrpím na tie úplne super grafické shenanigans. A ten Blood West si sclaimnul. No mám ho tu niekde, ale kľúč som si nezobral. Mám tu len, že môžem si ho kedy zobrať, ak vôbec ešte, lebo ono sa občas stane, že tie kľúče dojdú a potom už nemôžem nič. Dead Await. What the fuck is that? Strategy single player. Okay. OK. Vyzerá tiež trošku ináč, ako vyzeral ten náhľadový obrázok. Soma. Potiaľ to zhruba som sa včera doskroloval sám, keď som si toto prechádzal, že čo a jak, čo tu máme. Nič som zaujímavého nenašiel, čo by teda mňa oslovovalo. Jak Však vieš, že požiadam si o kľúč, oni mi potom dajú, že áno, tu máš kľúč a ja si ho nezoberiem, tak to znamená, ak si ho nezoberiem, nemusím streamovať, vieš, že nemusím streamovať tú hru. A tak mám celkom veľa hier v konečnom dôsledku. To je aktív, ale tu mám offers, proste, čo som si akože požiadal. To bylo na tú hru, jaj. Počkaj, to nie je offers. Je takto, hej, aktív. Čo proste som nejakým spôsobom, už došli kľúče na Lords of Fallen, to im trvalo iba rok a pol, kým došli. Takže toto mám aktuálne, čo by som rovno mohol kliknúť a hrať, ale nejak som si povedal, že Tu Homeworld 3 som mal veľké plány, že zahrám, ty kokos, koniec koncov to som hral aj demo z Homeworld 3 a keď to vyšlo, tak skapal pes potom a nakoniec som si to ani nezobral. Čau, Styleto, nazdar, dobré ránečko.
tak, mám pocit, že nič zaujímavé teraz nie je okrem toho Quiet Place. Oni za to tuším pýtajú 40, alebo koľko za to pýtajú. Vývad Slovakia mal teraz veľký update, len tak mimochodom, ale pochybujem o tom, že je to content update. Myslím, že sú to len fixy všelijaké. Smashing Pumpkins Achievement. Super. Super, len pridávajú proste do toho, čo už tam bolo aj predtým, tak pridávajú auta a také veci, aby som potreboval, aby kontentu viacej pridali do Vývad Slovakia. Mega by som zahral, keby tam bolo toho viacej vo Vývad Slovakia, tak do toho by som skočil rovnými nohami okamžite, ale za týchto okolností si budem musieť ešte počkať. A každopádne, koľkože to chcú za ten Quiet Place? Quiet Place. Kámo, neviem písať. Quiet Place. 30 eur za to chcú. A už je to spíše kladné. Najskôr to bolo zmiešané, pretože to má technické problémy, ale ja mám celkom nadrteného kompa, takže cez tie technické problémy by sme sa s troškou nastavovania asi vedeli dostať bez väčších problémov. Vzhľadom na to, že nie je možné mať o moc lepšieho kompa, ako ja mám. A už idú hore tie hodnotenia, takže možno tam boli nejaké quick patche aj shit. A čo Space Heaven, nebo ten Roadwarden, tiež nič, když už to máš nainštalované. Malo by som minimálne toho Roadwardena by som mal dať, neviem, či ešte vôbec stíham to promo. No shit, ale toto vyzerá. Vieš, nevždycky mám chuť na také hry. Teraz aktuálne by som mal chuť na toto, ale nechce sa mi to kupovať. Hlavne neviem, či by vás to bavilo. Ja neviem ani, či tá hra je reálne dobrá, tento Quiet Place. Neviem, či to je reálne dobré, alebo je to také, že OK, po hodine už tu nie je nič nového. A je to stále len to isté dokola, ono sa to s týmito hrami občas stáva. Takže nechcem do toho rovno buchnúť 30 ečiek, len aby som si to vyskúšal. Zadarmo by som do toho išiel hneď, to pochopiteľne. Vyzerá to byť celkom také... Možno to nedáva úplne zmysel na prvé počutie, ale povedal by som, že je to také rebusovité, že proste toto je situácia, na ktorú musíš prísť, ako ju prekonať. Aj keď si myslím, že to bude mať vždycky jedno riešenie, nie že by to bolo nejaké variabilné v tomto smere. Čiže máte mu to prejko... Nie, to som nepovedal, nekupujte mi to, čiže nechcem, aby mi to niekto kupoval, ja len vysvetľujem svoje myšlienkové pochody. Pokud to niekto nepobral a nepreložil, to Ház moc číta medzi riadkami. Ja sa obvykle sťažujem, že nečítate medzi riadkami, ale v tomto prípade Ház číta moc medzi riadkami. Tak dej Factorio tiež nemám. A Factorio ma ani neláka. Ježiak. Toto je aktuálne jediná hra, ktorá ma láka. Takže tak. Aj boha, ale neviem, mám pocit, že je to taký unavený týždeň trošku, ja len zývam, už od tej somy ma tá zývačka nejak neprešla, ty kokos. Spôsobila to soma u mňa. No a proč nedať na páteček ten Roadwarden, ani sám nevím, co to pořádne je. Nebavilo by tu ľudí asi Ház. Poďme sa na to pozrieť. Roadwarden. Myslím si, že by to nebavilo ľudí, hlavne za to, lebo pozri sa, je tam kvantum textu a keď hovorím kvantum textu, tak tým fakt myslím kvantum textu. A anglického textu a ja by som musel veľa čítať. Ale inak hra to môže byť absolútne skvelá, samozrejme. Ale to také na pošušňaníčko, vieš, že v piatok večer si niečo zapneš a proste pohrúžiš sa do toho. A to teoreticky, hej, môže byť fajn, ale čeština by tomu prospela určite. Čeština by spravila zásadný rozdiel v tej hre. Lebo prekladať zase full stránky textu. Kámo, pozri sa, koľko textu je tam, Jesus Christ. By som si zase urozprával hubu a minul všetku mozgovú kapacitu počas ranného streamu. I focus on dodging its charge. I jump away and take wide swing. Ako normálne, podľa tohto, čo tu vidím teraz, mi to naznačuje, že je to niečo ako staré textové RPGčka, kde proste si ani nemal dialogové alebo nemal si možnosti rozhodnúť, ty si vyslovene musel napísať do príkazového riadku, že čo vlastne chceš spraviť. Masaker proste, absolútny masaker. A to je cool, ja mám rád také hry, ale
Hej, na stream, no neviem, jak na streame. Pozri sa na to, koľko strašne veľa psaníčka je tam. Aby sa jeden posral z toho normálne. Jednoznačne to pripomína gamebook, spíš než počítačovú hru. Áno, to je presne to, čo som myslel. Tak hraješ vícemenej jen Throne and Liberty, takže sa nedivím, že je to zývačka. Come on, Trebi, come on, open your mind, open your eyes. Throne and Liberty má update 1.3, ja viem, no. To bude tým podzimným počasím najskôr. Mesix, ďakujem za follow. Ale asi to musíš dať do určitej doby, ne? Asi to musím dať do určitej doby, asi určite, počkaj. Pozrime sa, že či som to náhodou už neprestrel. Ty vole, však... Prečo toto scrollujem vôbec, keď... Tu by som to mal mať, nie? Endit. Už je to v Endit? Už je to failed one day ago. Piči. Kámo, môj prvý fail na onom. Na lurkite. Šíš. Doteraz som nemal žiadny fail, no. Doteraz... Som všetko, čo som si claimol, som aj odstreamoval. Dokonca ešte aj ten zasratý Vigor, kámo. To bola pekná pičovina. Kingdom Come Deliverance, ten sme rozdali, to som dal len kvôli tomu stream z KCDčka, aby som mohol rozdať jeden kľúč, ale to mám tiež splnené teda. A až tak veľa som si toho inak nežiadal. V-Rising ináč koniec koncov tiež, ten som tiež rozdal. Aj Turmoil, veľa hier som hral kvôli tomu, aby som mohol rozdať kľúče na ne. A ten Roadwarden je teda môj prvý fail. To je tým pojebaným MMO Šruj? Čo je Šruj? RIP streamerská budúcnosť? To zase nie. Ako myslím si, že neklesne môj cred až tak veľmi kvôli tomu, že ten Roadwarden som neodstreamoval, ale mrzí ma to, že nemám už perfektný svoj tento, vieš čo myslím. Boha, ja sám neviem, čo myslím. Klinec je asi na mobile, či čo? Klinec je na mobile? Trebík myslíš? Lebo už tu máme aj klinca, naozajstného, Lacího klinca. U mňa klesol rapídne. Môj cred, môj social cred mi pridáva, že uberáš body ako Číňanská, táto ľudovo-demokratická republika. Throne and Liberty je fajn, to jedu skoro denne. Kokos, ja normálne potreboval by som druhý život na to, aby som do toho investoval adekvátne množstvo času. Toľko proste nemám. Toľko časíku. Tak čo spravím? Ako plán je Throne and Liberty, ale teoreticky by som to vedel ešte preklopiť na niečo iné. Kebyže ma preargumentujete. Som otvorený možnostiam tak trošku. Len to je to, že čeština, ty kokos. Toto fakt, akože v momente by som išiel do toho. Inak má to extrémne kladné dlhodobo. Má to veľmi kladné v poslednej dobe. By the way, veľmi kladné 97%. OK, fair enough. Náhodou iba angličtina, nič iné. Skúsim len tak na lak, že Roadwarden čeština napísať do Google, že čo mi vyhodí. Roadwarden čeština. Nemám veľké oči, pretože mi je jasné, že táto hra je viac menej níž. Nie, bohužiaľ. Roadwarden v češtine neexistuje. Kámo, to je veľký downside. Pre seba ako v pohode by som si to zahral po anglicky samozrejme, ale nechce sa mi prekladať, to je to. Nechce sa mi prekladať tieto kvantá textu. A zase po anglicky, keby som to celé čítal, tak to tiež nie je asi úplne to pravé orechové. Bačov chuj nájdeš. Samozrejme, že hej, keď nikto nevie, že tá hra vôbec existuje v našom regióne, tak neprekládej, když tu umí anglicky SG. Každý tu umí. Nie, tak Fligo napríklad nevie po anglicky. To vždycky. Však viete po anglicky a Fligo. Ja neviem. Oni vím, hej. Snad mám na wishlistu.
Stojí vám to za to, chlapci moji a dievčatá, aby som zahral dneska túto videohru? Sľubujete, že vás to bude baviť? Že to bude absolútne boží stream, keď dám dneska túto hru? Ja neviem, aj keď údajne viem anglicky. Má cenu v Throne Liberty chodiť na low level nejaké dangy alebo farmiť mobky. Má to cenu len kvôli tomu, že ty tam máš questy. Takže ty teoreticky si môžeš low level dungeony prebehnúť, ja neviem, so svojím kamošom, ktorý ešte XP a neklejmnúť si tú poslednú čestu, aby si na to zbytočne minul abyssal tokeny, ale inak to nemá zmysel. Len aby si porobil tie questy. Potom už to pre teba nemá cenu. Třeba si stihneš napraviť reputácii, když submitneš kontán s denním spoždením, asi skôr nie, no. Kvôli niečomu tam mali ten deadline. Škoda, mrzí ma, že som to prejebal, ale čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť? Mohol by som niekoho ukecať, nech spraví aspoň aj češtinu do toho, že jo. Alebo rovno slovenčinu, keď už sme pri tom. Neviem, no. Neviem. Asi by to bol námod. Konec koncov treba sa tie Broken Road. To austrálske RPGčko. Som si rozohral na streame a potom som to celé dohral off stream. A bavilo ma to, bolo to super. Ja som bol úplne spoko s tým. Ten názov vývojáře. Moral Anxiety Studio. Well, I guess not, chat. I guess not. Vieš čo, urobíme to takto. Urobíš jedno rýchle hlasovanie, Haz. Je to na tebe. Urob jedno rýchle hlasovanie, že či chcete Roadwarden alebo Throne and Liberty. Nie je to fair. Nech aspoň viem, že kde stojíte vy. A prípadne sa obetujem. Obetujem sa pre vás. Keď to bude jednoznačne víťazstvo Roadwardenu. Roadwarden is more Witcher than the Witcher. Roadwarden is, all told, one of the most absorbing, considered and rewarding fantasy games I've ever played. PC Game of the Year 2022, inak ona už má 2 roky tá hra, to sa môžeme spoľahnúť, že v živote na to žiadna čeština nebude. Ale by the way, tie recenzie vyzerajú tak jednotvárne, akurát, že sú iba 4. Ok, jedno krátke hlasovanie, hlasujte, chat. Povedzte mi váš názor. Nehovorím, že sa podľa neho zariadím, ale som na neho zvedavý minimálne. Great for book lovers, as this game is somewhere in between both of genres. Interesting story, very immersive experience, chill music. Áno. Chill music. One of the best text-based RPGs I had the luck to experience. The atmosphere is top-notch with perfect gritty tone. Taking inspiration from Eastern folklore, some pages will make your hair stand, and some choices will tear your soul. Je to tesné? Je to tesné, hovoríte. 7, 6. No, som chcel jednoznačný výsledok hlasovania. Ale I guess fuck it. Ak vyhrá Roadwarden, tak idem Roadwarden. Môžeme sa aj tak dohodnúť. Však nikto nehlasuje. Ja tam vidím 14 hlasov, to nie je zlé takto z rána. Vzhľadom na to, že sme upustili od pravidelných ranných hlasovaní, takže ľudia na to už nie sú zvyknutí, vieš, jak. Už je to jednoznačnejšie. Takže ideme Roadwarden, hovoríte? Neviem, nedíval som sa na to, že jak sme na tom. Už to nezachránim, bohužiaľ, ten prepas, ktorý som tam dal. No a jak teda mám to prekladať, alebo boha, to bude chcieť veľa energie odo mňa, čiže takto na piatok, keď to budem musieť prekladať. Alebo to budem čítať po anglicky, to bude odo mňa chcieť menej energie. Neviem, záleží. Čo bude lepší content, asi keď to budem prekladať, čo? Ahoj, nepremýšľal si niekedy nad zaklínačom na streame? Ty vole, held up, vieš čo, premýšľal som nad tým, aj v poslednej dobe som nad tým celkom premýšľal. Ale to je tiež taký 500 krát prevarený ruský čaj, vieš, jak ten večer na streame. Subi už má rozpísanú správu, že daj tam okamžite večer aj jednotku.
Úplne to tam počujem až sem, jak Subi už ťuká do klávesnice, ale nad Witcher 3 som rozmýšľal. Neprekladaj, nečítaj. Nebudem to ani čítať, budem len klikať. Je to jak z dešte pod okap. Je, určite trebík. To vždycky furt všetko. Dobre, exekutívne rozhodnutie, nehráme dneska Throne and Liberty, ale dáme šancu Roadwardenu. Bohužiaľ, deň po funuse, ale čo sa dá robiť? Roadwarden, je to pre vás, robím to pre vás, chat. Aby som samozrejme si takto na piatok rád dal Throne and Liberty. Ale rozhodol som sa počúvať hlas vášho srdca. Mohol by si dať ten šialený mod pre Darkest Dungeon, nech mám konečne God Gaming ukážeš. Ale to som už hral, ak myslíš na oný, jak sa to volá? Zabudol som, jak sa to volá, hral som ho a nebavilo to mňa, nebavilo to chat. Veľmi zvláštne, ale nepriniesla toto uspokojenie. Kokos, keby Roadwarden mal Twitch integráciu, to by bolo mega. No a ak budeš toho zaklínača, tak 3, určite najlepšia voľba. Mohol by som niekedy poriadne to namodovať, dať tam nejaké blbosti. Proste do toho možno nejaký randomizer, alebo nejaký ten že vy by ste, trebárs, ja neviem, buchnem sa po bruchu, neviem, či niečo také existuje, ale treba, že zabití by ste mohli robiť kokotiny v tej hre, vystreľovať Geralta do vzduchu, alebo niečo na ten štýl. To by asi šlo celkom. Teraz čo konkrétne Resident Sleepuješ, Trebík? Človek sa už v tvojich Resident Sleeperoch ani nevyzná. Neviem, k čomu to je, nemám nič rozpísané, som na chvíľu presedlal na mapku meme, aj takto. We marvel at the serenity of the forest and crave the shroud of its silence. Kámo, ja asi nebudem schopný to preložiť. Normálne akože zhruba viem, čo to znamená, ale tie slova nepríde mi hneď slovenská alternatíva na jazyk. Zakálača, čo iné. A tak Trebík o Resident Sleeper je všetko. To už sa nedá ani brať vážne, tie Trebíkové Resident Sleeper. It improves, welcome to Roadwarden's anniversary patch. It improves a few stories and bits of interface, but sadly it won't work well with the old saves. To nie je môj problém, pretože som to zapol práve prvýkrát v živote. Konečne sa tu hraje niečo iného. Kokos, pozri sa, normálne sa vynárajú diváci. Normálne sa vynárajú diváci, ktorí čakali, kedy éra Throne and Liberty skončí. A ešte neskončila, hej, aby bolo jasné, akurát budeme asi pravdepodobne. Ak bude nejaká chuťovka, tak budeme radiť proste nejaké iné hry a za dnešok môžete poďakovať Házovi, pretože mňa by Roadwarden nenapadol, že by som to mohol zahrať. Normálne som zabudol trošku na tú hru, ale Ház mi to vytiahol z povedomia ako si. 35 streamov, retázka od Popolvára. Jixom nemáš náhodou tiež? Len tak mimochodom, Jixom viem, že si tu, že si sa ráno zdravil. Ráno, čo je Resident Sleeper, to je, že je niečo nudné, Korgeník. Vtedy pošleš Resident Sleeper, alebo Cudzosleeper v Trebíkovom prípade. To je, keď je niečo absolútna nuda, že spíš z toho. A streamery to absolútne milujú, keď niekto posiela takýto emotikon. Každý streamer, niekto mi povedal, že môj content je nuda, wow. Úplne mám chuť ďalej streamovať. tak sa k tomu pristupuje. To je proste, keď chceš niekoho triggernúť na streame, tak mu začneš spamovať Resident Sleeper, ale potom sa nemôžeš veľmi diviť, že za to dostaneš timeout v nejakom čete. Presne tak, Covera si to teraz ukázal. To je to, za čo sa občas rozdávajú timeouty na streamoch. Mňa sa prerušil v úterý, nezapočítalo sa mi sledovanie, neviem proč, zaujímavé, Laky, zaujímavé. A to som si akurát dneska hovoril, že v Throne and Liberty urobím taký mini tutoriál, že čo robiť každý deň. Že by som to prípadne vydal ako YouTube videjko. Ono v pondelok to už asi ani nebude mať zmysel už. Už všetci budú vedieť v pondelok. Ale hej, no, tak upúšťam od týchto plánov. I recommend starting your playthrough from the beginning. In the newly available advanced difficulty settings, you can choose to skip the... Nebudem nič skipovať. Visit Windy Meadow. The fuck is a Windy Meadow? Hudbu asi by sme mohli dať trošku tichšie, že? Predpokladám, že je celkom akože hlasná. Ambient volume možno trošku. Window, font basic, pixel, full screen, jasné. Ale zguté, dev support, nope.
Nemali tu byť difficulty settings, či čo je až po new game, alebo jak new gameácia. Everyone knows to stay away from the wilderness. Most people would never risk a lonely journey. Roadwardens not only accept this struggle, they embrace it. They deliver messages, assist merchants, burn human corpses, and if possible, get rid of the beasts and highwaymen. They live on the road, die young or retire early. It's a dangerous job, but a respectable one, and it pays well. I leave the safety of the city walls. I still have my doubts. Jednoznačne. Ja som človek pochybnosti. Zmen si hlavne rýchlosť textu na slovo, aby stíhal či. Myslím si, že ti to nebude uchádzať spod prdele. Čau Markus, dobré ránečko. I still have my doubts. Aha, ok. Tak sa nehraj, keď máš pochybnosti, ok? I leave the safety of city walls. Dostaneme sa přes prolog, do konca streamu uvidíme. Nie je tam aj polština, nech máme lepšiu srandu. Ja neviem po polsky, ale Adika. Kolik ste mu hodili? Že zaschytil chuť na predstíranie angličtiny v podání thajského ganského nemanželského dítěte. Nehodili mi nič, si predstav. Normálne robím to zadarmo. Pick difficulty mode. This choice can be altered later on. Switch to advanced options. Standard 40 day limit. The fuck is 40? Asi dám casual, kámo, ja neznášam, keď je nejaký limit proste v hrách. Takýto časový, že proste na celý svoj run máš nejaký limit. Neznášal som to vo Fallout jednotke, kým som nezistil, že je to úplne jedno, že tam máš ten časový limit, pretože aj tak ho v živote nehytneš. Je tam jen a jedine angličtina podľa Steamu, áno. Switch to advanced, increase nighttime damage. Dobre, čo keby sme si urobili advanced? Advanced proste obťažnosť. Dáme non na time limit. Increase nighttime damage. No. Easy request. Yes. Nie, dáme no na easy requests. Skip the prologue, no. Bonus healing potion at start. Maybe. Coins at start. Kámo, 0,5 alebo 10, to nie je veľký rozdiel, tak či tak si chudobný, ako kostolám, nie? Yes, nebuď slabko. Nighttime damage, áno. Čo za to? Čo za to? Keby the toilet, ako je, no. Keď dám increase nighttime damage, tak zapnem aj easier quests v tom prípade. Proste nech sa to vyváži niekde. Nebuď busy, daj 0 coins at start, to nedám. To nedám, kámo, 5 je skoro 1 000 000. Bra, však nemáš časový limit? I guess. Dobre. Boha, ale prečo si spôsobujem utrpenie? Len tak, lebo mi to niekto povie? Ja proste nemám žiadny sellout game, prísám Bohu. Iní streamery by z vás vyťahli už 50 gifted sebou. But not me. Ja to robím zadarmo. Toto ostatné necháme tak, jak to je. Pretože si internetový clown. Hej. Kámo, ale doslova. Pre svoje vlastné potešenie zero damage. Však to je increase damage, kámo. Že ja budem viacej damage dostať. To sa chváliš, či sťažuješ? Niekde medzi, Adika. Niekde medzi. Asi skôr sa sťažujem, pravdu povediac. Keď mám byť úplne úprimný. Čau Kiko, nazdar, dobré ránečko, ok, proceed. Kiko, nevadí, že dneska nehrám Throne and Liberty? Povedz, ešte ma môžeš zachrániť pre touto videohrou teoreticky. The wall is still... Musím počúvať svojich tier 3 sabov, chápete, chat? The wall is still standing. There are no wolves around. Žiadne vlke? A oni ma vidia, nie? No stench of blood. Good signs. This should be the place you're looking for. You were supposed to meet with a group of soldiers, but you hear no voices, no sounds of labor.
The gate is ajar, but the camp isn't safe. It may keep away the goblins and pebblers, but not beast folk, nor trolls, and the night is near. Your palfrey breathes heavily. It had a long day. Čo je palfrey? Je otravný tahať prachy o kate a je otravný a zoufalý si o ne říkať a nedostať. Kámo, to je úplne najhoršie, máš pravdu, Braník. To je taká trúfbomba, že dovidenia. Trón zagemblíš cez víkend, treba aj zmenu. To je to, že neviem, či budem mať úplne čas. Palfrey je snad hnedák. Aha, okej. Koň. Koň je to. I could just look for another shelter. I need to look around cautiously. Poďme to hrať spolu, chat. Poďme to hrať spolu. Prvá možnosť je, že si nájdem inú skrýšu. Druhá možnosť je, že sa rozhliadnem vôkol, opatrne. Tretia možnosť je, že zoskočím z koňa a prikradnem sa k bráne a nakúknem donútra. Pravdepodobne sme došli k nejakému opevneniu, nevieme, čo je za ním. Zoskočím z koňa a vbehnem rovno do tábora. Štvrtá možnosť je dobré, no. 3-3, let's peek inside, ok, to je trojka. Jasná trojka, ok, dobre, nech je po vašom, chat. Tvoje ťažké topánky narazia do zeme a bolesť z dlhej jazdy ťa konečne dobehne. Natiahneš sa, popúkáš si chrbát a trošku uľavíš svojim nohám. Všetko, čo chceš, je stôl, slušná stolička a fajný krčach piva v tvojej ruke spolu s teplou polievkou. S troškou šťastia nebudeš dneska sekeru potrebovať. Pomaly sa priblížime k tej bráne. Take care of yourself. If you're hurt or exhausted, some actions won't be available to you. The weaker you are, the higher the chance you'll die in combat. Pochopiteľne. Keď vyzerá to byť opustené. A je to tady, nechceš tú hru hrať, takže chceš, aby to hral chat, aby si měl na koho házet špatná rozhodnutí. Ale to nemá nič spoločné s tým, že to nechcem hrať, kámo. Kebyže to nechcem hrať, tak to nehrám a seriem na vás, vieš, jak... Neseriem na vás, hrám to predsa. If it's a military camp, it doesn't look the part. Plenty of wasted space, the fire pit is cold. Two people are sitting at the table, tired and disheartened. They're looking in different directions, paying no attention to one another. One of them is holding a cup. After a moment, you notice the quiet humming. You recognize the melody of a light-hearted drinking song from the city harbor. Mohol by som si skúsiť nájsť úkryt. Musím sa tu porozhliadnúť opatrne. Nevyzerajú ako hrozba. Môžem vstúpiť. Rozhodnite, chat. Let's be inside. Hej, vstúpim a naštívim za bránu. A je to tady? Nie, to už som vyvrátil tú trebíkovú správu. Jo, a palfrey nemá nič spoločného s barvou, proste to je šlechtený orš, používaný ve středovieku, prevažne šlechtou. Tretia možnosť, hej, rovno vbehnem dnuka. No dobre, chat. You like to live dangerously. Upozorňujem vás, že keď chcípnem v tej hre, tak idem hrať Throne and Liberty. Keď zabijete moju postavu. Hrajte to tak, aby sme nechcípli, dobre? Rozhodujte sa tak, aby sme nechcípli ideálne. Výhovorky. Poďme tú tretiu možnosť teda. It takes them a few breaths to glance in your direction. The first person greets you with a wave of his hand. There are bags under his eyes. His beard is messy. Despite his simple shirt, he's wearing durable, decent boots. A mace with a head covered in iron hangs at his side, but he doesn't reach for it. Prezrieme si druhého týpka. Pet the Lion.
To sú dodatočné podmienky, kokos, tak, ale som myslel, že je to samozrejme a nemusím to hovoriť pôvodne, že cieľom je neumrieť hneď pri prvej príležitosti. Just like you, she's wearing a gambeson, but hers is a bit loose, as if she took it off a corpse. Her head is shaven, and if she's protecting herself from flesh-eating bugs. Her eyes are wary, yet kind. She smiles. Considering the squad was sent here half a year ago, these two surely look the part. Though there should be more of them. 8, you believe. Takže mali byť 8 a sú iba 2, hej? A she bude sex, pochybujem o tom raz. I let them speak first. I asked them about their lieutenant. To vás asi nemusím úplne nechať rozhodovať, že sa môžem rozhodnúť aj sám. Nechám ich, nech prehovoria prvý. It's nice to see an unharmed traveler in this godforsaken shithole. Makes me just a tiny bit hopeful. The bearded man's voice is strong yet timid. You'll be staying the night with us, I guess. We're soldiers, he and I. It's the armored woman. Her voice switches from half asleep to relaxed. We'll do our best to keep the camp safe, but if you were to take the first watch, it would be a huge help. Travelers ought to help each other, wouldn't you say? You think for a moment, to fully rest, you'd need a good sleep. Zvláštne je, že prídem do tábora, kde sú iba 2 ľudia, ktorých som v živote nevidel a prvé, čo mi povedia, hej, bráško, dneska držíš prvú hliadku, lol. Však ma nepoznáte, odkiaľ viete, že vás nezarežem v spánku, ty kokos. Ste nečítali Zaklínača, alebo boha, Červenákové knihy ste nečítali. Ináč všimol si, že by si to občas mohol uložiť, ako hej, no. Save, let's go. Četl si, jak frajerka vypadá, aspoň z časti, že hneď navrhuješ sex, tak čo má oholenú hlavu, who cares? Chráni sa pred plošticami, či čo to je vši, čo máš na hlave, proste, čo ti sa krv, tak si oholila hlavu. 1. Sure, leave it to me. Fantastic! She rubs her hands together. I don't remember the last time I had more than half a night of sleep. The hours before midnight should be the calmest. Just wake us up if anything happens. The man flashes you a wide smile. It's easy to wake us up. Just yell. He drinks from his mug. I ask them about their lieutenant. Áno, kvôli vším, ale nejde jen o to. A o čo ešte ide? No, keď nemáš vlasy, tak si nemusíš umývať vlasy. Asi o to ide, nie? You wonder how to phrase your question. Ideme sa ich opýtať na to, čo sa stalo s poručíkom, ale musíme si vybrať attitude, ktorý k tomu dáme. To je zaujímavá mechanika, to som ešte nevidel v iných hrách. Lebo dakedy proste, keď máš dialogové možnosti v niektorých hrách, trebárs aj vo Falloute, tak strašne záleží na tom, že akým tónom sa to spýtaš. Dakedy je to iba joke a oni rovno vyťahujú guny na teba, chápeš? Takže tuto rovno vieme, že akým tónom sa to opýtame, že čo je s ich poručíkom. Whenever you meet new people, you can influence how they perceive you by selecting one of the attitudes. Friendly, be supportive and cordial. Playful, use a joke or a witty comment. Hej, kde máte poručíka, lol? Distanced, hide your emotions. Intimidating, hint at a threat. Teraz som im slúbil, že budem ich hliadka, ale budem dávať vyhrážky do otázky, kde majú poručíka, nie? Vulnerable, be sad, tired, afraid or hopeless. Aj bože. Áno, a väčšinou to nemôžeš ovlivniť, tohle je super, asi jediná možnosť. Áno, smutne sa spýtam, až plačlivo, kde máte poručíka? Aj boha. Ja myslel to první, friendly, supportive and cordial. Ale ja sa cítim ako alfa,
takže ja by som sa to opýtal distanced, alebo intimidating. Nie intimidating, nie. Distanced zvažujem ja. Však skús, bude sranda. Mám to savenuté. Dám nie, počkaj, čo dám? Čo dáme, chat? Máme to savenuté. Môžeme skúšať blbosti. Môžeme tu nacvičovať trošku. Dáme, že vulnerable, sad, tired, afraid or hopeless. Na zaklínače bez emócií. Nie, nebudeme roleplayovať zaklínače. To by bolo too meta. Vulnerable. I had a long journey. I need to have a word with your lieutenant. A woman stands up and approaches you. She pays little attention to the sword at her side. Her shoulders are straight, eyes worried. It'll be me, traveler. Are you in trouble? There's only the two of us here, but if you're lost, we'll take you to the nearby inn right after sunrise. Kámo, normálne sa so mnou rozpráva ako s nejakým blbečkom proste, ktorý sa stratil v lese kvôli tomu, že som sa to plačlivo opýtal. Kámo, loadneme to a vyskúšame na tomto pokuse, že jak to bude ináč, keď sa iným tónom opýtam. Môžeme kľudne skúsiť aj všetky. Toto je intimidating teraz, tá možnosť, ktorú vyberám. Zastrašujúco. I'd rather speak with someone who's not going to waste my time. What's up with the tone? The man scowls at you. Though he doesn't reach for his mace, we've nothing against you. Just ignore it. It's the second soldier turning towards you. It's me you need to speak with. Are you a mercenary? I'm your new Roadwarden. Dobre, čiže to bol taký útočný tón a vyskúšame ešte trebárs tento playful, skúsime s nejakým jokom, trošku rozprúdiť zábavu, vieš jak. I'm sure you're busy, so if you could just introduce me to your lieutenant. The armored soldier spares you a polite smile. Next time, better schedule a meeting. This place gets really crowded these days. She stands up. She pays little attention to the sword at her side. I figure you aren't here on a walk. Let's say it's me you need to speak with. Are you a messenger? Did you lose your mount? Or are you looking for help? V pohode. Má to veľký vplyv proste, aký tón zvolíš pri diskusii. A to je dobré to je asi dobré proste, môžeš si to loadovať, keď nie si spokojný so svojím výberom, to je fajn. I'm your new Roadwarden. My horse is waiting outside. Oh, really? The soldier in the shirt leans forward. That explains how you got here in one piece all by yourself. Better bring your beast here, adds the lieutenant. We have no hay, but I bet it dreams of dropping its saddle. A long pause. I'm Tulia, by the way. She reaches out her hand. Podáme jej ruku. Scam loader. Ešte nie, ale to možno príde. I shake her hand. It may be a trap, a gesture for her to stop, pretending to be embarrassed. I should wash myself first, but you can call me... Kokos, normálne, že čo keď ma chce chytiť za ruku a potiahnuť ma, vraziť mi kudlu medzi rebra. Budeme paranoidní, čo vy na to? Čo keď mi podáva tú ruku len za to, aby ma zakudlovala rovno? Ako nevyzerajú na to, povedzme si na rovinu. Fakt na to nevyzerajú. Sú all smiles and shit. Aj keď to môže znamenať, že sú gangstri. Koniec koncov mali byť 8 a sú iba 2. Čo keď ich nejakým spôsobom poriešili tých ostatných? Shake her hand? Ok, dobre. Dobre, coveraz, ok, nech je po tvojom. How do you want people to call you? Leto z gulety. Kámo, Leto je preddefinované meno. A jediný Leto, ktorého poznám, je buď Jared Leto, alebo Leto z gulety. Pasník. Budeme sa volať... Busy. Jebanány. Máme sa volať jebanány. Asi ne, ale je fajn, že ju takové blbosti je taková možnosť. I guess. Tak čo, busy alebo jebanány? Počkej, nechtel z nejaké meno použiť, co ti nedávno niekto psal v chatu.
už nejebu banány. Niečo bolo, ale zabudol som chat. Som sa spolial, že chat si bude pamätať a nepamätá si. Alebo sa budem volať Alfa. Alebo Sigma. Cudzopasnik, čau, to nás dá dobré ránečko. Alebo sa budem volať nejak mysteriózne, že Karol. Piče. Karol. Aké bolo káko? Žiadne, kámo, žiadne. Už by som aj šiel celkom. Tak čo, jak sa budeme volať? Asi Karol. To je zle, to je teda, to není mysteriózne, to je proste tvoje meno, akože hej, no. Eugen, Mysterio, Merlin, what the hell, alebo Salen. Takže môžeme očakávať polhodinové AFK, nie, už mi zabehlo. Jak som zapol stream, tak ma to chytalo, ale už je to preč, je banány. Pôjdeme do môjho štandardného mena. To mi aj tak nikdy nikto neukradne. Je banán, je proste moje meno. Her grasp is confident. The shape is light. The shake, nie shape. Pomrdanč? Just keep your horse away from the tents. She steps away. We don't need to smell its dung. Horsieho dúky nechcú smelovať. There's this one issue. The soldier in the shirt also rises to his feet. We've no tent to spare. You'll have to use a blanket or something. I should get used to sleeping on the ground anyway. No problem, I enjoy observing the stars. Budem si musieť zvykať, no, na to, že spávam na zemi. Adika už to tam mala napálenú tú dvojku rovno. Tichý a smrteľný. Super meno. To je také, čo si dávajú 12 roční proste. Tichý a smrteľný. You walk through the gate. Your mount looks around and snorts anxiously. Not many humans could ride a horse. It's not only taller than you, but also bulky, as heavy as it is strong. You can get in the saddle within a single breath, but most people wouldn't know where to even begin. From every side, it's a wall of flesh. Horses were brought to the Dragon Woods from the conquests in the south. They can trot for a long time, but won't outrun some of the local monsters. Your palfrey needs you to survive, but without it, you too would be lost. Zaujímavé. Ja si čítam len odpovede. Aj to to tam nedobre vidím. Skvelé. To je skoro jak Brutal Darkblade, presne no. It's my only companion here, I wanted to feel at ease. Jasné, budeme sa o Horsieho starať poriadne, jak sa patrí. Chcem, aby bol v pohodičke môj Horsey, na vás dvoch seriem, či nechcete voňať jeho dang, alebo chcete voňať jeho dang. Druhá odpoveď židácka. I don't care how it feels, but I need it to be strong if I want to travel, and I can't afford another one. Buď v pohode, Horsey. Mne záleží na tom, jak sa cítiš. It takes a few steps towards you, scolding you with another snort. You scratch from the bottom of its neck with strength and confidence, just the way it likes it. Humans see useful animals and even pets as monsters in disguise. Getting emotionally attached to them is believed to lead humans to their doom. But you know the horses need companionship. I speak to it gently and lead it to the camp. You end up next to the fire pit. Removing the saddle makes the horse nicer with relief. You take a couple of minutes to examine its back, just in case.
While the riding equipment is not that heavy for such a strong animal, with enough time it starts to chafe. You wish it had something better to eat than this shabby grass. You should look for an inn. I need to unpack. Jak sa vám to zatiaľ páči? Čo na to hovoríte? Je to v pohodičke? Bude vás to baviť celý stream? Uvidíme, I guess, že? Uvidíme, I guess. Dobre by bolo, aby ste pri tom udržali pozornosť, lebo budem vás potrebovať pri rozhodovaní. Zatím super, ale to proto, že zatím stíham sledovať. No však toto. Hádam sa v tom nestratíme. 3,6, čo je 3,6? Na scale od 1 do 3,6 je to 3,6 hra. You haven't brought that many things and you lost one of the sacks while fleeing the Crimson Corpse Eaters. Worst of all, you have no rope left, but maybe the soldiers could share one. Shouldn't cost more than a dragon bone. Kámo, dragon bone znie ako niečo, čo je drahé. Aside from the travel set, you own a few valuable possessions, essentially for your trade. I spend my savings on decent combat equipment. I have a fine gambeson, an axe made of steel, and a reliable crossbow with quarrels. Alebo budeme mage. I have talismans that help me use my powers, as well as an iron axe and the worn gambeson. Scholar. I carry writing instruments and alchemical ingredients, as well as an iron axe and warm gambeson and a small healing potion. I want to learn more about these three classes. Jak si mám prečítať staty? Ako hej, no. A nebo kam ti to pošle? As a fighter, you'll have an easier time in physical challenges. Thanks to your account. To je wall of text, boha, jo? Thanks to your superior equipment and hidden bonuses during dice rolls, you'll be physically more capable than the other classes. That opens unique opportunities during some social interactions. It's the best class for RPG beginners. The fighter's weakness is their reliance on physical strength. Your special abilities won't be available to you if your vitality points drop to 0. Huh? I was like, huh? Když tak daj save, to nie je zlá možnosť. Aj keď savelo sa to asi, že? The mages use pneuma, a versatile but limited tool of energy points that can be spent to cast a few humble spells. Magic won't protect you better than a sharp axe, but as a mage you'll be able to heal faster while resting. Detect magic in a mysterious area. Distract the beast with a simple trick and find a common tongue with the magic users. Using a mage's power too freely will result in having no pneuma left when you need it the most. Chápem. The scholar will know more about the world's mysteries than you, helping you take advantage of some unusual situations. Your character will impress the locals with its knowledge, and you'll be able to read the sparse written clues without anyone's assistance. Scholars struggle with combat more than other classes, but with enough carefulness and exploration, you'll gain access to alchemical mixtures that will help you escape from many dangerous situations. Určite zní nejlíp, jen nebudeš moc dobře bojovat. Kámo, podľa mňa znie najlepšie fighter. No cap for, podľa mňa znie najlepšie fighter. Čo na to hovoríte vy? To nečtí, hned na začiatku je rozhodujúci vieta. Fighter is for beginners, tak to vezmi a hrej. Ok, už nechcem hrať fightera. Ranný to celé pokazila. Ranný, odchod. Kifeli. Tak buď tupý fighter, OK. Už nechcem byť tupý fighter. 30 minút before dusk. You feel well. Dáme si Major.
Nikto nepovedal, že mage je najlepšie, takže dáme magea. Actually, zdravím a pozdravujem, čauka Harry, nazdar. Zase IQ1 ako Falloutu 1. Hej, to by bol fighter, no. A nie IQ1, proste by to bol fighter a basta. Dáme si magea, to bude v pohode. Čiže súhlasíte s mojou možnosťou jednotky, keď súhlasíte s tým, že dáme magea. Víme, ak na tebe stačilo nezmeniť mága, je nám jasné, že to vezmeš. Ja inak obvykle nehrám mágov, väčšinou hrávam. Ak je tu možnosť, tak hrávam rougov, štandardne. Pretože chcem stealthiť, chcem kradnúť, chcem otvárať truhlice a podobne. Chcem mať critical zozadu, to je tiež jedna z mojich go-to možností. Ale ten tu nie je. Mage je obvykle moja najneobľúbenejšia klasa, ale tak prečo nie? Môžeme tomu dať šancu za mága. Kiko Trikoláky súhlasí. S Mageom H sa už vyjadril, však učenec je skoro Roguna. Mám dať hlasovanie. Daj hlasovanie, ale nehovorím, že sa rozhodnem podľa hlasovania. Jebni to tam. Jebni tam to hlasovanie, čiže aby ste sa trošku vyžili. Môžeme mu vybrať. Dajte pol. Dajte pol. To je jedno, stejne budeš pořád mŕtvola. Ty budeš pořád mŕtvola, Arpi. Ty budeš pořád mŕtvola. Kokos, ja som majiteľ videohierka. Nemôžem byť pořád mŕtvola. Okrem toho mám silné rozhodovacie schopnosti v takýchto videohrách. Preto nechávam rozhodovať chat. Ok, jak to vyzerá s hlasovaním? Priebežne ma informujte, nech sa nemusím vyklikávať z hry. Co to bude, jak sa to vyvíja, ukáž mi. Skolár vyhrá, vy ste čistý pepegáči, kámo, to nie je pre beginnerov proste. To nie je pre beginnerov hrať Skolára hneď za prvú postavu. Ja chcem hrať magea, seriem na vás, čo neviete sa ani poriadne rozhodnúť. Dáme magea a basta. A kolikrát túhle hru asi budeš hrať, možno ma to chytí a budem to hrať stále dokola, čo ja viem. Aj Fallout ma chytilo, vieš, jak svojho času v 99. Dáme magea, nevymýšľajte z prostosti. Cudzokracia, áno. Rozhodol som sa cudzokraticky. You unpack and inspect your belongings, your water skin isn't pierced. The spare clothes are still here, just in case you open your email. Kámo, zakrýva mi to kus textu, what the fuck. To see your possessions. Okay. You take a look at your wooden bowl and mug. Mňa len zaujíma váš názor, to neznamená, že sa podľa neho budem riadiť, hej chat, ale prihliadam na to, čo hovoríte vy. Akurát ja viem, že vy z toho chcete mať clown fiestu, za to ste vybrali Skolára a ja si to chcem seriózne užiť túto videohru, takže som si vybral magea. Actually by som si dal fightera. Nebyť Ranninej poznámky, doslova Ranny ma ovplyvnila úplne najviacej vo výbere mojej postavy. Povedal, že som busy a že si mám dať fightera. Nebudem poslúchať. Your cape, tinderbox, bandages. Bože, to spôsobuje tá Ranny. Food rations, knife, nothing special or too cumbersome. From time to time, your routine helps you avoid mistakes, but this doesn't make it any more exciting. And return to the soldiers. Taking hits will damage your armor. You can then fix it in various settlements. Mám skurvený armor proste na polku. Vážne si myslím, že učenec byl najzajímavejší, odemkol by ti spoustu možností, ktoré proste s bojovníkem nebo mágem nebudeš mít. Pár desítek gamebooku už mám hold za sebou. Čo ja z toho mám, že vás počúvam, chat? Čo ja z toho mám? Dobre, vyberám Skolára. Aby ste mi dali pokoj s tým. Dobre, máme Skolára, nemáme magea, hej. Skolár vyhral hlasovanie, hráme Skolára. You unpacked
Kámo, keď to bude zlé, budem sa na teba dívať celý čas, keď to bude zlé za toho skolára. Ale nevracej to, hraj si maga, brá. Dobre, nedáš pokoj proste, budeš frflať dovtedy, kým ti nevídem v ústretí a potom nie, nevychádzajú v ústretí, tak som to nemyslel. Ja ti doslova vysvetľujú, že za mne to není voľba proto, abych te trolil. Aj si, dobre. Ale už som si vybral skolára. Come on, chat, ale už sa nevracajme furt k tomu. Keď padne rozhodnutie, let's go with it. Už sa nebudeme k ničomu vrácať. Jedine ak poviem, že sa k niečomu budeme vrácať. Lebo som si to rozmyslel. You unpacked and inspect your belongings. Hej, to dobré. I return to the soldiers. Jasne, dobré. Hráme za najviacej weak postavu s extra ťažkými nočnými betlami, bez easy questov. Perfektné, chat, perfektné. Skvelo sa to rozbieha. You're at the table again, observing your beast and chatting between themselves. Your stomach growls at the sight of them eating out of wooden bowls. One more bowl was put at the previous unused end of the table. You can sit down on a tree log. Však si God Gamer, nie? Cudzokracia zvrácená, stačila jedna správa, to som fakt nečekal. Ja neviem, dneska mám asi taký submisívny deň, ty kokos, že dneska sa mi nechce bojovať s chatom, takže proste sa nechávam unášať prúdom. I join them and take a look at the meal. I thank them for the meal, but I don't want to eat with them. I sit down and ask Tulia what she can tell me about this area. I completely ignore the meal. I sit down and speak to Tulia. Normálne sa idem s nimi nažrať, ty kokos, nebudem čurák proste. Ma pohostia a ja, že moje jedlo nyní a odchádzam aj s mojím jedlom preč. Nechcem s vami jesť. Když máš tu submisívnu náladu, nezapneš bránu z kaldalu? Nie. Až tak submisívnu ju nemám zase. It's called gruel. The meal eaten in times of hardship. This specific bowl is filled with water, hog millet, some strange-looking cereals, and blueberries. Welcoming you with a meal, even a humble one, is beyond their duty. Soldiers live with and for their companions, constantly on the move from one part of realm to another, making sacrifices to protect their group as they face dozens of hideous creatures. Their lives are filled with discipline, hardship, and camaraderie. Roadwardens, on the other hand, learn how to work by themselves. They seldom engage in open combat, patrolling the same roads for years. They help the settlements stay in touch, but also maintain commerce, settle down, forge friendships. Dobre vedieť, by the way. Ďakujem, Ranný, za gifted sub. Ďakujem, vážim si to. Dneska nestreamujem zadarmo. Ďakujem, Ranný, fakt. Potešilo ma to veľmi a Radiatora určite tiež. When there are no laws to follow, when there are no laws to follow, you use their own judgment. Different responsibilities, different lifestyles. I eat quickly, not focusing on the table, on the taste. Then speak with Tulia. Topení zase nemělo sáp, kámo, však nemá love, však nechaj ho. She's focused and chooses her words carefully. She looks away only... By the way, Ranný, teraz máš, vďaka tomu, že si gifla sub Radiátorovi, tak máš na 3 mesiace máš Discord Nitro za free. Insane, nie? Insane. She looks away, dúfam, že to využiješ, lebo nie každý je Discord user. She looks away only when she gathers her thoughts. I'm afraid I can tell you less than I would like to, and less than I should. She nods toward the other soldier. As you can see, there's not a lot of us left. At the beginning of summer there were 8 of us, including our previous lieutenant. 5 are dead, 1 has run away in tears.
We're also strangers in this land, adds her companion. Takže ona nie je pôvodný poručík tohto tábora. Poručík zomrel. Insane pog. Je to tak, no, je to tak. A to musím mať nejak prepojený Discord. No, ako dobre by bolo, Adika. Odkiaľ to ten Discord bude vedieť, že ty si giftla alebo kúpila nejaký sub, keď nemáš prepojený Discord s Twitchom, chápeš? Máš to normálne niekde v nastaveniach, keď ideš na základnú stránku, na hlavnú stránku Twitcha a klikneš si na to pravo hore na svoju ikonku, tak tam máš nastavenia a môžeš tam nastaviť prepojenie, alebo možno cez Drops sa to nejak tiež dá prepojiť. Keď klikneš na Drops, jedna z tých možností bude správna. Ale kto by chcel pitomé Nitro, ako Nitro je dobrá vec, máš tam plno emotikonov and shit. Je to dobré. Pre frekventovaných Discord userov je Nitro kinda must, to jak proste nemať saba u svojho obľúbeného streamera. Dívam sa na teba, Kingy a Fligo a Selma. Ale dobre, dívam sa na mnohých ľudí naraz. Takto môj zrak blúdi. Any piece of information may help me do my job. They took our jobs. The man leans forward, his legs shake nervously. He sounds like a kid asking a bard to sing one more story, tell a joke, or do a magic trick. Whatever it takes to escape from boredom. His untrimmed beard hides a much younger face than the original thought. What did the officials tell you? I expect not that much. No soul governs these lands. I share what I consider to be relevant. What I've discussed with the officials should stay between me and them. Tak nedívaj, ja viem, Fligo, ja viem, aký k tomu máš svoj stance. Ty máš byť obľúbený streamer, som si myslel, tak máš tu tier 2 sub, Trebík, na teba sa nedívam v tomto konkrétnom prípade. Ja bych dal sub, ale oni za to po mne chtějí peníze, to je no-go, ako hej, doslova to je najväčší problém so subom, že? Ja viem, Kingy, ja viem, jak to chodí. I share what I consider... jasné, poviem im, čo považujem za dôležité. You tell the soldiers how little guidance you've received. Since this area is too far away from Hovlavan, ešte že nie Hovnovan, to keep it under control, you were warned that it's untamed and unknown. Who knows how many villages, bandits, or monsters may be found in these unmapped hills and forests. From time to time, new people come here to look for boundless opportunities. Most of them never return. Do they turn into walking corpses or find what they're looking for? Až 23 bude k dispozícii Prime Sub. 5 dní. No soul could tell me, so I was looking for your guidance. Guidance? Kam si ho napálil teraz ináč, len tak, aby som vedel informatívne. Ja tiež mám Twitch Prime Sub a ten strieľam random každý mesiac niekomu inému. Dával som Gordimu, dával som Daniele, dával som Drokovi, neviem komu každému som už poslal Wolfovi, hej. A ja som to raz už k nej poslal. To saba myslím. No soul could tell me, so I was looking for your guidance. The lieutenant drinks from her cup and crosses her legs, ankle on ankle. Ankle on knee, kámo, ankle on ankle, to by bolo zaujímavé prekríženie nôh. To by bol turecký set, nie? Taký široký. Ja ho dávam už asi 4 mesiace Spaceovi pro tieto emoty. Space má dobré emoty. Mohla by som sa viac vzdelať v tejto sfére. Ako v čom? V twitchovaní? A nemusíš. Vždycky sa nájde niekto, kto ti to vysvetlí. Si doslova žena, Adika. Máš to jednoduché, na Twitchi sa spýta, že niekto ti odpovie. Seeing her chair makes you doubt she'll ever find a comfortable position. Where should we start? What should I know about the peninsula? Peninsula, lol. I've lost my road. Could you spare one? To je možnosť, po ktorej by išla Ranný hneď ako po prvej. Proste
máte tu nejaké lano a môžete ma ním zviazať. Len tak for lulz. No a ja si to rada sama zistujem. Tak si to môžeš vygoogliť, no, keď ti nie je dobrá moja rada. Amazon business model je peklo, za $3 môžu mať Prime, ale za $5 jeden jediný channel, když už tak všetky channely na Twitchi. A nechcel by si môcť, Kingy? Ako môžeš to spraviť takto. Môžeš si dať Twitch Turbo, to máš asi za $10 alebo tak nejak. A nebudeš mať reklamy na žiadnom kanále, ale zároveň ani nebudeš mať suba na žiadnom kanále. To je jedna možnosť. Twitch Turbo. Ranný si včera pořídil Tarkov Unheard edícii, by the way, a už trénuje. Kokos, prečo si kúpila Unheard edíciu? Unheard of edíciu. Kokos, najviacej greedy edíciu všetkých čias. Pretože môže. Well, dobré. No, čiste teoreticky môžem tiež, ale prečo by som to robil? Lebo na to má, to nie je dôvod, kámo. To nie je dôvod, že na to máš peniaze, tak ich proste minieš na takú pičovinu, ako je Unheard edícia. Na flex? To už je relevantnejší argument, ale stále nie je moc dobrý. Ja tomu nerozumím. Bylo tam hodne místa a vy všichni stragglujete s místem. Nikto nestraggluje s miestom, iba tí, čo nevedia hrať Tarkov. Taký bych to za to nedal. A Age of Darkness už nie je k dispozícii, to je pravda. No. Ako to je asi najlepší argument, lebo Age of Darkness už nie je k dispozícii. za koľko si to tam napálila, Ranný? Koľko to stojí? Ja neviem, 100 pade, alebo tak nejak? Alebo 2 kilá nebodaj? Kokos, nehovor mi, že si dal 2 kilá za Tarkov, ty vole. To sa radšej neptej. 331 včetne watt. Jesus Christ. Ježišmária. To si radšej mohla 50 subov kúpiť na Twitchi. Zrovna to bylo od 13. do 15. ve slevie, nestihla. Jesus fucking Christ. To je od 10 k 5 normálne, s každou správou je to horšie a horšie. To si nemohla počkať do Vianoc, proste ešte 2 mesiace a potom si to kúpiť, alebo si teraz kúpiť nejakú základnú edíciu a potom sa rozhodnúť, či to chceš upgrade. Ježišmária. Za 331, pána beka. Teď niekdy by Age of Darkness zase mal Nikita rozdá. Age of Darkness ale už neexistuje. Budú si musieť otevřiť OnlyFans, no asi ti nič nezostane, ty vole. Proto títo edice existujú, no preto, lebo to ľudia kupujú, ty vole. Kokos, toľko veľa peniaze. Anyway, what should I know about the peninsula? Peninsula? I'll tell you what I know, and you'll be the judge, says the lieutenant. How long did it take you to get here from the city? On a decent palfrey, I'd guess it would be 3-4 days. When you confirm, she continues. From here you can reach the coast in about a day, as long as you don't make any stops. Do you know the situation? Why no ships can get here? You nod. The sea route allows Hovlovan officials to keep in touch with the coastal villages, collect taxis, move the soldiers, collect lumber, deliver tools, but maintaining order in the wild coast, such as this one, is like filling the ocean depths with coins. Chápem, no. Because of the rocks, you can hardly stop a ship 5 miles from the shore, and boats can get much closer. Divné Throne and Liberty, by the way, ale v title už nemám Throne and Liberty, ani kategóriu hry by som nemal mať Throne and Liberty. Vieš čo, nebol si tu, dedeček, nebol si tu, aby si zvrátil hlasovanie, takže takto to dopadlo, vieš, že... Kto neskoro chodí, streamerovi škodí. Ukáž mi, mám správny titel. Upraviť info o streame, mám tam Roadwarden, ok, vybavené. Mám všetko správne, nemáš no? Zedo by to aj tak nezvrátil, možno svojimi rečami by to dokázal prikloniť na stranu Throne and Liberty, ale zatiaľ nelutujem, zatiaľ je to celkom cool a zaujímavé. Dedeček našťastie dneska hraje niečo, u čeho neusnú. Ja neviem, RP, drvivá väčšina
Zoomerov by s tebou určite nesúhlasila, ale toto by povedali, kámo, doslova spím, tam je text, tam sú písmená, ty hráš hru s písmenami. Čo sme v čítateľskom klube? She nods. I don't know much about fishing, but there's not that many people living by the shore, and they don't crave to stay in touch with the city folk. As she pauses, her companion carries on. No soul from the north ever came to the camp, but when we travel to the roadside inn, Peld of the North, there they are happy to trade and to play dice. Why not just stay at one of the settlements? Ty čteš, ja vedle hrajú Tarkov, skvěle sa to doplňuje, kokos. Máme pustený Tarkov. Pustený stream pri Tarkov je neuveriteľné. Prečo všetci hráte Tarkov zase? Je Tarky Varky momentálne oné, na výslni. Tarky Varky je momentálne najlepší, aký kedy bol. Najlepší vibe. Byl aspoň dobrý? Čo bolo dobré? Čo konkrétne bolo dobré? The man clears his throat. Príbeh v Throne Liberty, to by som ti povedal, keby som ho nevyskypoval celý. Najlepší vibe asi bude ten, co začne na Vánoce. Prečo myslíš? Dá sa hrať PV, takže mám šanci ja. Čo si zlý strelec Ranný? The man clears his throat. I mean, you know, we're to guard this road. This camp is our post. And well, he turns towards Tulia. She lowers her voice. Don't take it the wrong way, Banani, but are you devout soul? Skvelé, kámo. Môžeme sa zase rozhodovať, čo sme zač. Like most city folk, I believe that people should unite their strength to overcome the threats of nature and dark magic. Everyone will be judged for both good and evil deeds. I'm a part of United Church. For many years I've supported a monastery that does its best to advance mankind's spiritual growth, artistry, herbalism, and magical research. I follow the teachings of an order of truth. I'm from a small village. For me, the freedom of shell, pneuma, and soul are the main virtues of life. My community is unique and independent, and so are its members. I have place in my fellowship. What? I have place in my fellowship. I have a strong connection to nature, spirits, and follow the path of my ancestors. Some of my beliefs may... What? Some of my beliefs... Huh? Kde veríti som? Some of my beliefs may be considered sinister and treacherous by the city folk. You'd probably call me a pagan. Poppy vybral štvrtú možnosť a aj radiátor určite. Kamo, to čo je za knížkohru? Je to knížkohra. Jednoznačne 3 nebo 4, není iná možnosť. 3. My fellowship, I have place in my fellowship. Vy ste môj fellowship, chat. Keby som mohol, tak takto vás všetkých objímem naraz. Kedysi som zvykol hrávať Dungeon AI, podobne veľa čítania. Hej, no, viacerí z nás. Anyway. Takto by som vás objal. I have place in my fellowship. Vy ste moji fellows a followers. Okrem Braníka, Braník nie je. To vypadá na vyzvednutie retázky dnes. Fellowship of Tichošukník, je to tak, no. Tichej šťoural. Oh, I see. She hesitantly looks away. I don't know much about the river of fate, but I'm sure we're not that different. I'm a unite myself. She says with a sort of pride in her voice, so she follows the United Church. Maybe just explain what you were thinking of. To je taká Geraltovská odpoveď. Sure.
The people here are disquieting. Neviem, či rozumiem tomu slovu. Every few words she taps the table with her finger. Their traditions won't help them negotiate with the officials. Here, she starts to draw lines with her index finger as if she's pointing at an invisible map. The peninsula is connected with roads, like a big circle. In the northwest, you'll find a weird village at the bog. It's not exactly pagan, I don't think. It even has a priest who claims to be an eremite like yourself. They do crazy shit, her companion chips in. They use the dead to cut down trees and dig in soil. Once I saw it, I begged to never return there. Kokos normálne používajú zápas na to, aby im motikovali zem a rezali stromy. You've heard tales such as this one since you were a child. If an isolated settlement manages to survive without the city's influence, its customs and traditions grow more and more alien. Every generation learns how to adapt to the dangerous conditions they have to deal with, and the rustic pagan traditions muddy their river of fate. The United Church often warns its members about the crazy druids, necromancers, and blood mages, the bringers of doom, the traitors to humankind. K čomu je zase ten Resident Sleeper, dedeček? Čo je zase, boha? No, furt tu niekto Resident Sleeperuje niečo, kámo. Môžeme si dať aspoň jeden stream bez toho, aby niekto poslal Resident Sleepery, Krista boha. Dneska sa mi fakt nechce bojovať, no. Tak odchod. Nepáči sa ti content, dovidenia. Choď pozerať Throne and Liberty stream niekde. Však si unavený z toho? Som unavený zo všetkého, kámo, som unavený zo života. Nie z tohto. Were you able to speak with these necromancers? And how about the East? Any monster? Kámo, toto do konca streamu budem čítať tento dialog, mám taký pocit, lebo tam bolo toľko možností, že dovidenia. Chcel by to trochu zasnežiť, akože si mám dať fúkes. Ja nevenujem sa týmto veciam. Ja už nič, ani alkohol, ani drogy, to už nie je pre mňa. Any monster worth mentioning, anything that could catch my mount? Píkenko ku kávičke. Ale zase mi nejak krúti žalúdok, to nie je dobré. Začína sa to opakovať častejšie a častejšie. We saw all sorts of beasts. The man starts to count on his fingers. Goblins, trends, cats large and small runners, howlers, wolves, spiked boars, mufflon eaters, griffons, but we managed to stay away. Dám ti zľavu na kratom. Hovorím, že sa tomu nevenujem, tak prečo mi tu ponúkate ďalšie a ďalšie veci? Some could catch up with most mounts. Tulia glances at her companion. Though a palfrey should be fine. The trees are so tall that the flying creatures keep to the coasts and mountains. There's not that many humans around, and the animals are busy fighting among themselves. They fight more for food and territory. The soldier cracks his knuckles. Don't provoke them and ride fast, just count on luck. Lebo nemám spoluprácu s Mad Monk ani s Instinktom. Ja už tiež nie, som sa na to vysral. Aj tak, kámo, zle sa niečo propaguje, čomu sa nevenuješ, vieš, jak ja nežral som ani ten Instinkt, tak na čo by som ho propagoval? Kámo, kratom ťa maximálne dojebe, mal som spolubojovec, čo to užíval, ráno si to fúkol s kávou, potom celý deň chodil hore dole po izbe, dokiaľ hodne odjebalo. Dobrý spolubojovci. Mad Monk mi nechutil strašne, mi tiež Mad Monk nechutil nejak extra, ešte mi aj na piču bolo z neho. Ale tak, vieš, jak vyvíja sa to, viem, že teraz majú nejaké nové šupy bomby z toho Mad Monku. Možno je to dobré. Viem, že majú rozpustný šampión teraz.
Čo nejaký ten multivitamín alebo také dačo a vraj to dobre chutí, že to chutí ananásov. Však patrí konec koncov, teraz mu poslali balíček, tak to rozbaloval a hovoril, že je to dobré. Ale tak čo povieš, kámo, keď máš spoluprácu? Že je to zlé? Ale viem, že tie greensy chutia, keby si to z rytí komu jedol, alebo pil teda. Jo, ja propagujem weed a nikto nekupuje, ale beriem. Tam, kde mám a film majú a teraz len fucking CBD. A tým CBDčkám a týmto veciam nešlapli teraz na krk nedávno náhodou, nejak legislatívne. A či to bolo tým HHCčkám, alebo jak to bolo, ja už neviem, HHC? Nemal som nikdy ani HHC, kámo, ja už proste nebudem skúšať tieto nové veci. Už som na to moc starý. I'm too old for this shit. Ja sem tam raz ročne si môžem dať jeden puff a to je asi tak celé. Dám si jeden drink ročne, alebo dva možno a pri tom končím. HC je na mne silné, nechápu, jak to mohli tí deti, kámo, deti idú všetko teraz. Deti idú proste vapo, deti idú velo, deti idú HHC, to je masaker, proste neviem, jak ustrážim Oliho pred týmito nástrahami. Je asi jedine tým spôsobom, že proste ho budem vychovávať k seba dôvere, aby vedel, že proste nepotrebuje šlapnúť do každého lajna, aby si to sám vyskúšal na svojej koži. No iba HHC a HHCP. Tie sú psychoaktívne. Vraj sa nepodarilo poslať. Čo znamená, že sa nepodarilo poslať? Komu poslať? Od koho poslať? Kam poslať? Lidlovo už nebaví? Baví ma to, ale sme sa dohodli, že si dáme zmenu dneska. Vlastne tento týždeň iba dvakrát Ronan Liberty. Správu na Twitch. OK. Stále neviem, o čom je reč, ale whatever. Were you able to speak with the necromancers? You can see why we are not eager to go there if we could avoid it. The lieutenant chuckles. Maybe they'll be more welcoming to a Roadwarden. The roads are dangerous, with little to no shelter. People need your help. The man in the shirt turns a bit and points a finger to the northwest. If you're heading to the undead village, you'll get to an inn first, and soon. Tulia nods. Peld of the North is a safe place. You can talk with the innkeep or the guards, ask them about the road. And how about the east? She stares off across the camp. Hard to tell, we went there only once. There are hills, forests, rivers. We saw a tunnel sculpted in leaves and branches, but we didn't enter it. Wilderness all around. That's all I needed to know. Kámo, ešte tu mám ďalších 8 dialogov, možno 7. Pardon. Dobre, máte to lano. Máte tu lano a máte tu aj strom. Potreboval by som niečo rýchlo poriešiť. You're in luck. She heads toward one of the crates and moves aside a large linen sack, revealing a rope. She brings it back and nonchalantly sits down on her chair. Take it. I was planning to leave it behind. I take a closer look. A fine rope. Fajnové lano máme. Na tom sa bude dobre vešať, teda čo? Však si čítaš knižku Chill. Ranný je spoko. Ranný, pozri sa, mám pre teba lano. Alebo pre mňa. Záleží pre Nihilusa. Nihilus by ocenil lano určite tiež. Krásne konopné lano. Zatancujeme si konopné fandango na ňom. A regular rope made of hemp fibers. Aj to Penny by zase vyfajčil to lano. Už by ho mal natlačené v bongu. I take it and offer some food and return. Každý má proste s tým lanom svoje plány, že jo. Tulia leans forward
and rests her forearms on the thighs, looking down with clasped hands. Then meets your eyes. I'd normally refuse, but we need some decent food. Every day I'm searching through our growths, looking for worms and putridity. We forage, but it's not a great spot. Some food rations will brighten up a foggy day. For now, you leave the rope on the table. Any ideas what happened to the previous Roadwarden? Nefajčil ani topení, není tak tupé, aby zkoušelo hulit lano, ve kterém není ani špetka THC. Doslova napísal true. Tulia takes a deep breath. Aren't you a bit late for a rescue mission? We haven't heard from him for almost half a year. The soldiers speak for a bit between themselves, trying to get their story straight. They confirmed that he had stopped by their camp a few times but stopped showing up at all in early summer. The bearded soldier starts to scratch the table with the tip of his knife without looking at you. I don't remember his voice. Always busy, drowning in things to take care of. He would sit somewhere, sharpen his sword, fix his loud mail, clean clothes, write notes on the back stable of his. Yep, and leave at dawn. Unlike us, Asterion never gets bored. Tulia lets out a joyless chuckle. He is secretive, but some of the locals speak about him warmly. Maybe he just doesn't like us. To je jedna dobrá možnosť, áno. For the lulz, OFC, samozrejme. Sounds like you're not sure if he's dead or not. If anyone knows, they won't tell us. Maybe someone is keeping him in basement. Hej, ako doktora Dre. Ale vidím, že dobre ťa naučili v tom korejskom call centre podpory pre americký trh. Páči sa ti moja angličtina? To som rád. Ako hej, no, mám prax. Neviem, či bohužiaľ, alebo našťastie. Maybe someone is keeping him in basement. The man carves with passion. We haven't seen him or his Saurian. Something ate them, I bet. The officials have hired you, right? They don't expect him to return. Richer Roadwardens often use four-legged, meat-eating Saurians as their mounts. What? Jazdia na nejakých príšerách? They have to be tamed and trained since they're hatching, but unlike horses, can easily defend themselves from many monsters. At least your palfrey is fast and reliable and won't suddenly sink its teeth into an innocent passerby. Saurian? Typujú, že to budú jašterky? Asi. Je to možné, že to bude jašterka. Do you know what he was looking for? Maybe he left you a message. Neither one of us had any insight into his dealings, says Tulia. My predecessor left me no clues. We also took a look at Astarian's stuff. Wait. She raises her open palm. I almost forgot. She stands up and heads to a nearby tent. He has kids in the village near Havlovan. I was planning to take all his things there, a pouch, a second spear, a decent bow, some potions, quite a treasure. She glances at you, but I would much prefer to bring them the truth about their father. So you want me to find out what happened to him and in exchange for his stuff. Here's the catch. She dusts off the hilt of her sword. We've hired a messenger to ask the commanders for further orders. Since she hasn't returned and you know nothing about her, she either ran away or something happened to her. She sighs with resignation. We are meant to stay here until fall. What do you think? Come see us. Tell us what you've learned about the man, and we'll get back to Holovan together.
You think about your real mission. You were planning to return to Holoan in the early fall anyway. If he's alive, I don't think he's going to be happy about me taking away all of his possessions. Who cares about him? Berem všetko. True, but he's considered dead. I doubt he'd begrudge you anything. And who knows, you may just find his shell lying on the roadside tomorrow. He wears mail, uses a spear mostly, maybe 5 feet tall, but stout, long red beard, short hair, pale face, rarely smiles. She glances at her companion, but after he adds nothing, she sits down and stretches out her legs. So find out what happened to him, dead, alive, left, just let me know. Sure thing, mate. Takže máme náš prvý quest. Môžeme očekovať v našom žurnáli, ja si to savenem zase. What happened to your squad? The man shrugs. Bandits happened, and monsters. A strong band, though. His companion chips in. When we got to Peninsula in spring, we saw some people living in this camp. The lieutenant decided to avoid it and look for an inn. He had to travel through the night for a bit. The bearded soldier coughs and crosses his arms, but she carries on. If he had decided otherwise, we would all have died that day. The innkeeper explained that the camp is a trap, that the armed ones pretend to be soldiers. Stay there at night, lose everything you have. Sounds like a slave hunters. Tulia sighs. Very much so. They killed some and took others away, who knows where. They were letting the northerners go, hoping to avoid their wrath. It kind of worked, adds the soldier. We asked them for help, but they refused. We had to clear the entire camp on our own, and that's why 3 of our people died. Don't exaggerate. It's not like the lieutenant didn't make a mistake. He wanted to get rid of them and take over their camp, but we didn't know our enemy well enough. We were outnumbered, and they had an ice mage among them. She looks at you. At least we cleared the road, saved lives. You mentioned monsters as well. Zdravím ťa, Throne and Liberty, dnes hrať nebudeš. Potreboval by som nejaké tie rady pre začiatočníka. Mixovič, opýtaj sa ma, rád ti poradím. Dneska to asi hrať nebudem. Jedine, že by mi huba odpadla z tejto hry, ty kokos, a potreboval by som sa vyčiliť na chvíľku, tak by som mohol dať Throne and Liberty, ale inak to nie je v pláne. Bolo to v pláne ráno. Neskoro si prišiel, Mixovič, hlasovali sme o tom, čo sa dneska bude hrať. Ale kľudne sa môžeš opýtať, poviem ti. You mentioned monsters as well. Nothing that would surprise you. Those of us who survived the skirmish were young, too inexperienced to spend the summer in this place without a good leader, and they didn't trust me. One of them got caught by a trend. Another one ignored my orders to perform some sort of ritual hunt, so a werebear tore her to pieces. The last one tried to act tough, didn't tell us that he had cut his hand while cleaning his gambeson. She lets out a ghastly chuckle. We had to cut it off, and he was so ashamed that he decided to walk north, find a new life, disappear. Idiot. What a colorful journey. The man tries to drink from his mug, but it's empty. You've made this place safer. Barely, Tulia seems tired, and who knows if it was worth the lives and the effort. Tulia, how did you become a lieutenant? Typujem, že zostali iba 2, tak si hodili mincov, ty kokos. to je cesta k povýšeniu, čet.
Keď už nezostane nikto iný, koho povýšiť. How did you become a lieutenant? That's not much of a story, honestly. She looks at her hand, which is currently rolling amok over the table. In the city, there's a strict order of... what should I call it? She exchanges looks with her companion, but he can't help her. Well, leadership succession, I guess. Holovan chief selects commanders, those select lieutenants, and those put their soldiers in order of priority. If a lieutenant dies, they get replaced by the next soldier in line. So you were successor? Sheesh. Toto ide všetko čítať? Nemám, lebo ak to nemám čítať, tak môžeme ísť rovno na Throne and Liberty. Doslova, akože máme tieto dve možnosti pred sebou. Buď to budem čítať, alebo to nebudem čítať. Not exactly. When we fought the bandits, our lieutenant was hit by a slingshot. His boyfriend jumped to help him, but failed to protect either of them from a spell. It was like a ball of ice that hung about them and exploded, piercing their heads, completely avoiding their shield. Really unpleasant, she pauses. Boyfriend on ball 4%. And you were the third one in line, is that right? Jumping like that to save a man in the middle of an attack doesn't sound like a wise decision. Tak napríklad chcel by som hrať primárne dlhý luk, ale neviem akú druhú zbraň zvoliť k tomu. Už som videl veľa rôznych buildov, len sa neviem rozhodnúť. Ty ideš, ako som dobre videl, crossbow, aké je. Ešte mám jednu otázku, oplatí sa zakúpiť ten Celebration Pack? Neviem, čo je Celebration Pack, neviem, čo je v ňom, ja som ho každopádne nekupoval. Najlepšia druhá zbraň k longbowu je stavka. To je momentálne jediná S-tier DPS klasa, longbow stavka, kombinácia. Longbow crossbow je dobrý, to je A-tier a najlepšie urobíš, keď pôjdeš na stránku. Ak chceš teda nejaký zmysluplný build nasledovať, tak chod na stránku maxroll.com a tam si nájdeš build, ktorý ťa zaujíma. Ale v zásade k longbowu je najlepšia stavka, crossbow je fajn. Myslím, že k longbowu sa hrávajú aj daggery, ale nie som si istý. Stavka je každopádne najlepšia. No a potom dobre urobíš jednu vec, keď sa nebudeš ponáhľať s gírom veľmi, ale budeš postupne vylepšovať svoj modrý gír, až potom prejdeš na epický gír napríklad. Je dobrá možnosť, čo môžeš spraviť, to je taká rada, čo ja ti môžem dať, keď do expíš, samozrejme. I agree, but so what? He's dead. I doubt he's going to learn much from scolding. To je pravda, no. And you were the third one in line. Is that right? Basically, yeah, she says without enthusiasm. I didn't plan to become a leader, though. I'll get demoted once we return to the city. I prefer to follow anyway. What was your squad's mission? The lieutenant looks into your eyes. You know, the usual, making the road safer, keeping people alive. I explained that it may be important for me to know what they have tried to accomplish. By the way, ja by som tiež čakal, že bude mať nejaký hlavný quest, ale vyzerá to tak, že žiadny nemám. Celebration Pack ti dá možnosť urychliť progres, kúpiš si za to pak Battle Pass a Leveling Pass, získaš ich hraním. No, ja ti poviem, že čo sa týka Battle Passu, ja som si na neho nafarmil Lucenty, takže som si kúpil Battle Pass za Lucenty a tie levely do Battle Passu som prekročil už tak 4-krát. Už tak 4-krát by som mal hotový Battle Pass. Takže doslova žiadny leveling pass tam netreba kupovať. Mám, ja neviem, 2500 tých starov proste, ktoré dostávaš. A momentálne nemám čo s nimi robiť. Není to treba premiovou menu, získáš ich hraním, presne tak. Keď budeš predávať v aukcii proste veci, ktoré ti napadajú. Keď ti padne nejaký epic item a je na ňom ešte k tomu aj dobrý trade, tak ho predáš za niekoľko stoviek lucentov, asi úplne v pohode, nemusíš utrácať peniaze. Mičoken, nazdar, dobré ránečko. Keď tak, by som ti odporúčil Mixovič, nájsť si
Arcade Bulla na YouTube a pozrieť si jeho videjka. Má k tomu viacero videí. Treba povedať, že ak vieš dobre po anglicky, nájdú sa lepšie videá. Ale Arcade Bulls má to fajn, hej, na tom YouTube, má to fajn vysvetlené. Ja som akurát pozeral iné a niektoré mi prišli zrozumiteľnejšie pre moje potreby. Takže najlepšie urobíš, keď si na YouTube pozrieš niekoho, kto má dedikované videá k tomu, pretože ono väčšinou sa tomu treba pomenovať tak 20 minút týmto témam. I explained that ťažko samozrejme, keď nemám ani pustenú hru, ti niektoré veci poukazujem. I explained that it may be important for me to know what they have tried to accomplish. I can't really tell you. Let's just say it would be nice to have a reliable outpost somewhere nearby, a place where you can always find a group of fighters willing to protect you in the name of the law. She tilts her head back. Now, if you have any other questions, anything I should know about this camp? The story is brief. Some merchants built the camp to have an extra stop for mules and donkeys. Just between the inn and the southern villages, there's plenty of grass here and pond nearby. When the peninsula grew more dangerous, the camp stood abandoned, from time to time serving as a shelter for travelers. The bandits came here in spring, further paralyzing the exchange of information between the northern and southern settlements. Since these highwaymen are no more, the situation may reverse. Time will tell. You may sleep here whenever you want. The man concludes their tale. Though don't expect to wake up without pain in your back. If you were me, where would you go next? The soldier answers quickly. To the inn, of course. He grabs his empty mug. The one northwest from here. If you can't afford the room, the main hall is free of charge. The locals rarely gather there. The northern road is much more traveled, mentions Tulia, but the hunters will tell you about this and that, and you'll have a chance to introduce yourself. The innkeeper can listen and knows many souls. Any tips on how can I make a good first impression on him? She smirks. Avoid cheap jokes. Stick to trade, don't waste his time. Show him that you can be relied on. Super. Ok, dobre, tak vieme, aký attitude k nemu máme zvoliť. Geraltovský neutrál. Pro Slováky. Máma jede na Slovensko a chci pro ní zaistiť seniorský lístek zdarma vlakem. Jede to po netu, nebo musí k okýnku si nechať potvrdiť, že má seniorský nárok. Ona už si teda ten nárok vyžizovala celkovie, ale nevím, jestli to není potřeba prokázať u každého lístku. Neviem. Asi neviem. Hovno, ty už sa pohneš a bude nejaká akcia, maybe, ako si hovoril to meno toho týpka na YouTube, Arca de Bulls. Sa čudujem, že nepoznáš. Arca de Bulls je to. Je to český youtuber a streamer. Veľmi známy, populárny. Taký ten s bradou. It's getting late. We should prepare for the night. Open the aircraft to reread the most recent text. Ja som tam mal plno dialogových možností ešte, akurát, že čas sa pohol, že už je night time. I agree, Tulia sides with relief. Kámo, ja by som normálne nemal to lano, keby som nezvolil tú dialogovú možnosť, lebo prešiel čas a my musíme ísť spať, takže som nestihol prediskutovať všetko. Stay vigilant, she winks at you, shattering the mask of a soldier. Thank you for your help. You go to the barrel and splash water on your face, which makes you even more aware of how much you need a bath. After the night, it will only get worse. Your horse is already napping, still too anxious to lay down. Počkaj, oni kone nespia po stojačky náhodou? Akože bežne? Či keď je veľmi unavený, keď si nedáva iba šlofíka, tak si aj lahne kôň? I prepare for my watch. The soldier in the shirt is eager to guide you. Just observe the area, there's plenty of griffons around, though they won't try to jump over the palisade, probably. Better watch out for the apes, they climb up and carry out any food they can find. And there's this one really loud elk that keeps smelling the wall.
though it has never tried to get in. He points at gate. The lieutenant and I will block the entrance. They're quite heavy, so if anyone comes here looking for shelter, better call us to help you out. And if this someone is being chased by wolves or anything, better throw them the rope instead. He scratches his head. If it gets cold, feel free to make a fire. And the best place is on the watchtower. You may want to put a blanket there or something. Kámo, v tých strážniciach, v tých watchtoweroch je vždycky skurvená zima, lebo tam fučí zo všetkých strán. Kôň šiezná aj lahnúc, no keď ho bolí brúško, tak si určite lahne. Look at my horse is amazing. The watchtower. He gives you a long, puzzled look. Oh, here. He points at the pile of crates. Just climb up to the tallest one. To je čurák. You'll have a great view at the northern side. The more dangerous side. And also, I know you're tired after all the riding. He points at the tent on the other side of the camp. I can handle a couple of hours sleeping on the ground. If you wish, go there after me and rest. Just this once. At least I have pellet inside. Smile, thanks a lot. I'm fine, don't worry about me. Poďakujeme pekne. Díkyčko, týpek. Toto je ukecané RPGčko, či len kecačka. Uvidíme, kámo, jak to mám kurva vedieť, Rezeň. Jak to mám kurva vedieť. Máš pocit, že som to 18 krát prešiel a teraz som sa rozhodol to odstreamovať aj pre vás? Áno, ty si streamer. No a čo? Doslova sa to určite nájde niekto, kto má väčšie skúsenosti s touto hrou ako ja. You put your blanket on the tallest crate and sit down. The night is warm, but the sporadic summer breeze brings gentle refreshment. From time to time your back aches and you have to force yourself to keep your eyes open. The light of the moon helps you focus on the tall grasses. For most of the time, you spot small critters and birds, but there are exceptions. At one point, you see 3 horned deer trying to challenge one another. Before they clash their antlers, a 2-legged dragonling appears, leading its much smaller offspring. The furry beasts try to intimidate the predators with roars and aggressive head movements. After a few moments, both sides walk away slowly, not willing to risk the fight, nor to admit their defeat. I don't let it distract me, I keep looking around. Ty si streamer? No počkaj. Ty si streamer, to keď mu niekto napíše, tak vieš, že došiel z hovna syn. Čo? Aha, nechápem. Ty si streamer? Nechápem. Vysvetli mi to, Popolvár. You hear the death screams of distant prey and mating calls of monkeys. The runners are chasing a grey hare. A group of muskoxen lazily chew the grass, preparing themselves to sleep. A dusk fox is running together with the lynx, playing playful screeches. Making playful screeches. Thankfully, you never have to intervene. You just sit there watching the not-so-distant forest, trying to outlast your sleepiness. You can only guess how much time has passed. Once you feel you've had enough, you climb down and go to tent, waking up the bearded man with just a couple of words. You confirm that nothing important has happened. Čo je toto ináč? Appearance. Vyzerám jak kus hovna. Nebude to spíš Muskoxen? Chceš ma opravovať? Budeš ma opravovať celú hru? Has? Je to whatever, kámo. Je to vymyslené slovo hlavne. Ale ináč sa mi zatím hodne líbi, jak to je napsané. Mne tiež, je to príjemne napísané. Dobre sa to číta. I gather my things and squeeze into the tent. Use my bag as a pillow. Put my blanket on the pallet and cover myself with my cloak.
Sleeping in a tent is not the stuff of dreams, but it's a much welcomed rest. The pellet keeps the cold soil away. The moonlight saves the outside world from eerie gloom. You listen to your own breath and 5 countable position. Your job starts tomorrow. I focus on a real goal of my journey. Za toto sme štrngali na námestiach, aby sme počuli cudza rozprávať slovenglish. Však celkom dobre to čítam. Niečo je spätná väzba, potrebujem spätnú väzbu, dobre to čítam. Alebo saké. Čau, Riko nazdar, good morning. Boha objednávam přes ZSSK a tlačítko pokračovať nefunguje. Na busy s místenkou i bez. Máte vlaky, kde to nejde bez? Neviem. Mne vždycky fungovalo ZSSK ináč. Sake. No. The Merchant Guild wants to take control of this realm. Your wardening duties are secondary. First and foremost, you need to explore the peninsula. Learn about the territory, resources and threats. Get to know the locals and, if you can, convince them to consider negotiations with Holoan officials and traders. Could the tribes resist the soldiers or be a threat to the priest of the United Church? Are there any forbidden practices that need to be eradicated, such as blood magic, necromancy, robbery or slavery? Nepíš to už druhýkrát, dobre? Mitáno, to, čo máš na jazyku, už nepíš. At least I have time. I need to be as thorough as I can. O čom to je? Je to o tom, že sme Roadwarden a máme túto misiu, o ktorej som práve teraz konkrétne som prečítal konečne, čo je naša hlavná misia, takto o 10 ráno. Po 10, skoro o 10:45. Sme dostali k tomu, čo je našou hlavnou misiou. A to je celé, čo sme zatiaľ zistili. Boháča, som ťa šiel opäť pochváliť. Za čo? At least I have time. I need to be as thorough as I can. Once you finish your reconnaissance, you should speak with Tulia and return to Holovan. There, you'll report back to your employers and get a reward. In the meantime, you have your own goal to pursue. I need to gather some extra coins so I can save my sibling from debt collectors. The fact, ja si sám volím, čo je môj story. Už si stihol vybrať jej meno, klasu i náboženství, to sa taky počíta. Áno, mohol som si vybrať, či chcem byť udatný bojovník s veľkým obojručným mečom a ťažkým brnením na sebe, alebo chcem byť Gandalf, doslova majster spelov, alebo chcem byť Harry Potter bez kluziel, kámo, s okuliármi, čo je absolútne zbytočný. Môžete 3-krát hádať, ktorú klasu som si vybral. Ale bojovníci sú ale pro núby. Akého sme náboženstva? Sme náboženstva Twitchového. Ja a môj fellowship, to znamená vy, sme naše vlastné náboženstvo. Som tu pre svojich divákov, pre moje stádečko. Je to absolútne neakceptovateľné, Horný Dímer, čo si napísal, ale odpoviem ti aj tak, to je magical practice of reviving dead black people. Svedkovia Cudzovovi, presne tak, to je naše náboženstvo. Inak, kedy budeme sú u Romana s Romanom, neviem, dakedy. Proste Dávidovi nestačí tých 4 bany, či koľko dostal. Chce nafarmiť rýchlo ďalší. Že moc dlho bez banu. Reviving dead black people. Doslova, keď to napíšeš do Google, tak to je to, čo ti to vypluje. Bojovník cudzo, nie som skolár, kámo. Hrám za nebojovú postavu, ale za to mám vedomosti. Mojou zbraňou je môj mozog. I need to gather some extra coins to save my sibling from debt collectors. I need to gather some extra coins so I can retire early and live in prosperity and safety. Kámo, to je doslova moja dialogová možnosť. Potrebujem peniaze, aby som mohol ísť do dôchodku. Už teraz mám vybraté tá druhá možnosť, to som celý ja. If I gather enough connections among the local leaders, I'll use them to become a major player in a merchant guild.
To je zaujímavá možnosť, inak taká ambiciózna. I want to be remembered as a soul who bring peace and order to this realm, a hero. Na to sral pes. I just want to help people, make this region safer for the locals and the newcomers alike. Na to sral pes dvakrát toľko ako na predchádzajúcu možnosť. I need to find a new life for myself. I have a difficult past and I want to be forgotten. Múka. Buď toto, alebo proste šetrím si na dôchodok. To je také based. To je také based, ty vole, šetriť si na dôchodok vo videohre. To je tvojim poslaním. Ale dáme asi túto tretiu možnosť. Chceme byť major player in a Merchants Guild. Čo vy na to? Čo vy na to hovoríte? Ktorá možnosť sa pozdáva vám najviacej? Rozhodne nechceme byť žiadny hero, žiadny goody two shoes. A rozhodne nechceme byť goody two shoes na druhu, ktorý ani hero nechce byť ešte k tomu. Vyber si, co sa líbi tobie, I guess. Adika mi odsúhlasila 3, tak dáme 3. Your half-asleep senses are catching the sounds of the wild forest. Your instincts keep you alert and anxious, though the pleasant humid late summer air evens it out slowly. You're thinking about your goal, you can't roll during the night, press the sleep button to rest. But you need to gather your strength. All I can do now is rest. No rest for the wicked. Divoké 1490-ky ťa zastrelia mafiáni. Dobre, ideme sleepovať. Sleeping in a tent. You can spend the night in a borrowed tent. It's nothing special, but it will protect you from the wind and rain, and the ground won't be painfully hard nor cold. Motherfucking sleep. Bedge, áno. Máme bedge time. Bedgujem práve teraz. You're woken up by sunlight. Well rested and ready. Without haste, you gather your things. After only a couple of breaths, you notice a weird smell like a roast. No burning meat. Burning rotten meat. Disgust crawls into your consciousness. You exit the tent. Your horse is looking around nervously. Your bags are where you had left them. You see an open gate. Oh shit. Niečo sa pojebalo. Niečo sa pojebe. I go outside to see what's happening. Niečo sa pojebalo, čo vám hovorím, dáme save. Both soldiers are standing near a humble pyre. The man in the shirt looks at it contemplatively. Tulia is the first one to address you. Jebáni. She greets you with a nod. We use the horse's manure for flames. So don't worry about cleaning it up. Proste horlavé psie, či konie hovno zapálili. You see a corpse among the flames. It's impossible to tell if it belongs to male or female, but it was an adult. The burning process won't be over for a couple more hours. A traveler or an undead. The latter, a young one, she lacked the pneuma to understand that she couldn't get inside the camp without climbing. I stab her with a spear from a safe distance. She shifts her weight. One more fog and she'd be a real threat. Even now, it took a couple of hits to knock her down. Sooner or later, every human shell wakes up, gaining more strength with each soul it devours and each movement it spends in the fogs. Burning the dead is not just a religious practice, it's necessity. Soldiers, priests, village mayors, even roadwardens, making a large pyre makes a lot of time, but it saves lives. Tulia calls this undead a she. Most unites hesitate to do so. Time for me to leave. Time to me to fuck off. Čau Suruat. Čauko Cudzopasníku. Čus lidi a všetkým vám prajem pekný a vzrušujúci alebo pokojný, kto ako chce víkend. OK. Tak na to si tápnem.
High five. Pog, tak krom iných monster je to ešte stredoveká zombie apokalypsa Noise. Ty si nedával pozor, však doslova je tam dedina, kde používajú zombíkov ako pracovnú silu. Suruat je nový míromirec? Nie. Suruat sa pekne zdraví už dlhú dobu. Running away from the reek, huh? I don't blame you. She walks with you for a few steps. Find us here if you need us. Or if you learn what happened to Asterion. There's enough ground here for you to rest. Safe travels. These words make you stop. An old farewell, mocked in a number of songs and tales, but yet you hear no scorn in Tulia's voice. You wonder how many acts of kindness like this one you're going to experience in the days to follow. She returns to the pyre. I prepare myself for the journey. Ale bohužiaľ musím pracovať a u toho nestíham vnímať, i když to čteš. Takže o Hamle, co mění lidi v Zomboše, som počul až teraz. Ale neviem, či Hamla mení ľudí v zombíkov. Podľa mňa oni už sú zombíci a Hamla ich posilňuje. Use the turtle button to see the map and move to another area. You somehow miss the fact that your mount is already settled and warmed up. You double check the equipment, but you don't need to fix anything. The soldiers were diligent. Normally, preparing any palfrey for a long journey takes a lot of time. You put on your gambeson and make sure that your axe is tightly attached to your belt, then get in the saddle. The palfrey nickers, ready to leave. It's time for you to get to the crossroads, north from here. I need to ride north. Let's go, let's go. Gambason. Bože. Tu je to, čo som našiel. Mirror Roast. Už si nepamätám, čo to bolo zač. Po 2 hodinách první pohyb v lokace. Vybrali ste si hru, ktorá je veľmi akčná. Aspoň mi nikto nenadáva do debilov. Travel forward to continue your journey. Once you're done with the north, speak with Tulia to return to Hole in One. Kámo, to je takto funguje tá mapa. Map key. Show map key. Nighttime shelter. OK. Travel north. To hás klipol. To bolo, keď som ja skopíroval Miromírcovú copypastu a upravil som, ja už si spomínam. I remember. Rezem má member berries to. Even at a later hour, you wouldn't expect to meet any travelers in the valley. The warm summer breeze lures your mount forward, but the serene chirping of birds is quickly replaced by the distracting screeches and gurgles coming from further down the path. You soon find a pack of 4-legged griffins. They're larger than foxes. Come on. Hej, hippogriff je väčší ako líška, kto by to bol povedal. And merge the features of bird and foot beasts. Each one is of a different size, coat and colors, and their temperaments are just as varied. Their fronts are covered with vivid feathers, while their rears have darker fur. Their wings are massive, making them impressive jumpers, but they're too heavy to fly. About 24 beasts are yelling, brawling, and chasing each other around, blocking your path. I consider my options. Okay. Dochádza na rozhodnutia. Priatelia. Save, aby sme mohli save skamovať. You can't enter the forest blindly. If there are other creatures were to chase after you, the ticket would be disastrous for your horse. There are reasons why travelers stay as close to the main roads as possible, and why adventurers move in groups.
Usually, the safest approach would be to stay there. Stay where you are and just wait for the pack to get hungry. It may, however, take up a couple of hours. You're thinking about your conversation with Tulia. You've got a lot to do, and time may be of an essence. On occasion, you can use the scholar's education to unlock unique interactions, knowledge. Your education could be of use here. Okay. I mix black powder with gladden that grows nearby and the dried skunk sorrel from my bag. Once I ignite it and throw it at the griffons, they'll scatter. Kocková možnosť nám dáva random šancu, ale toto je proste istota. Toto sme proste použili naše scholárske schopnosti. No vidíš, první místo, kam si vyrazil a už sa hodí, že nejsi tupej bojovník. No dobré, ale tak ako tupý bojovník by som zoskočil, zobral sú sekeru, robil plác, boli by mŕtvi, chápeš? You can learn more about your abilities in the character sheet. Nasrať. Most city folk feel aversion towards black powder, and you touch it with great care. The odor of the plants makes you feel dizzy, but what's more important is that the griffons have wolf-like sensibility to smells and noises. A few of the bees turn their heads towards you as you approach the pack with the bag in your hand. You ignite your missile and throw it forward. At first, the creatures surround the source of smoke, but then growl in disgust, even putting their beaks to the ground. They flee, allowing you to continue your journey. I climb on a horse and cover my nose. I really need to find the proper alchemy set. Nebo by zbil mŕtvej ty, protože souboje asi bude právě o náhode. Nemyslím si, tak máš veľkú výhodu v tom fajte, v tom prípade, vieš, jak. Hovno, tady sa nahraje vyšové vouko, dobré ráno, Rambo, a to je dobré, alebo je to zlé podľa teba? Nezhoršilo ti to appearance? No, zhoršilo. Že teraz šmerdzi, perzi už ho net. Mám už iba jeden appearance z 5. Pípla, ja neviem, prečo som sa proste neumýl v tom tábore. Kámo, prečo som tam nemal možnosť umyť sa? Mali tam súd proste. To sa mohol očiapať pekne. Dobre by bolo. Nuríš meda. Hladný som jak chuj ešte k tomu. Každopádne aj Irle som hladný jak chuj, nie len v hre. Mal si možnosť a nevyužil je? Fuck me. Aj tak by to bolo iba horšie. Niekde si nájdem súdoček hneď, ako dojdem do mesta. Každopádne, čo na to zatiaľ hovoríte? Jak sa vám to páči? Ste happy s touto hrou? The road splits. According to what the soldiers have told you, you may find a safe inn by turning left. The forest to the right is lush and the trail overgrown. Kids used to have this song. How did it go? The harshest pathway leads to the dragon's lair. Those who search for treasure, do you truly dare? Dobré tričko, inak cudza. Páči sa ti Mandalorian tričko? OK, čo? Ja čekal, že to bude extrémní nuda, ale zatím není. Pro mňa určite ne. A aspoň to je něco, u čeho se dá dobře kecat? Určite. Dragon these nuts. The signpost in front of you doesn't make your situation much clearer. It was put here by someone who can't write. For folks who can't read. Covered in old red paint, it points east. Blood there, as people say, danger to be found. There's not a soul to ask for guidance. You look at your horse and your horse is amazing, presne tak. Tak dúfam, že som touto hrou dneska niekomu poškrabal taký ten itch, ktorý niektorí máme, že jo. Dúfam, že to padne na úrodnú pôdu. Keď už sme pri tom krásnom speve, karaoke stream nebude, nie. Tohle by mohol dať topenina. Neviem, či radiátor má adekvátny level angličtiny, nechcem mu krivdiť samozrejme. Koukal ses už na charaktera, mapu nebo inventář? Pravno, že nekoukal som.
To je čítanie na dobrú noc, evidentne to ani teba nebaví, treba dať trón. Ešte mám jednu otázočku, ktorý server vybrať. Ja hrám na Arkane. Ak chceš hrať na mojom serveri, tak server Arkhan. Mňa to baví, dobrá. No baví ma to proste. Zatiaľ ma neobťažuje to kvantum textu. Obvykle sa mi stáva, že keď musím veľa čítať, tak ma rozbolí hrdlo z toho a je mi to nepríjemné ďalej čítať a potom mám potrebu skončiť stream o niečo skorej. Toto zatiaľ nie je jeden z tých prípadov, je 10:30 a ja som zatiaľ v pohode. Topení by u toho úslo, ono neumí a odmýta číst. Ja sa mu až tak veľmi nedivím, ono je strašne awkward čítať dlhé texty na streame, pretože musíš na to sústredne pozerať ideálne aj zamýšľať sa nad tým, nemôže ti myseľ blúdiť hore-dole, takže je to trošku awkward hrať takéto hry, ale keď si na to zvykneš, tak je to v pohode. There's not a soul to ask for guidance. I look at my horse is amazing. Topení by nepochopilo ani tie obrázky napravo. Rada četl len v base, co vylezlo, už na knihu nesáhol. A on hral aj Fallout jednotku, nie? Dobre, môj character, to je len do detailu rozpísané toto. Cleanliness. 1 z 3. You lose cleanliness when you sleep or engage in tiresome activities. You can wash yourself in safe water sources. You will do so more efficiently with special equipment. Jo, toto treba opraviť ten armor a nourishment treba naplniť brúškou určite. Combat experience none. Engaging in combat helps you during future fights. The involve random chance. Hej, so slabými nepriateľmi by som asi mal fightiť, nemal by som sa spoliehať len na knowledge, ale aby som si vytrénoval trošku combat experience, by som asi mal proste trošku potrénovať. Spared animals. Depending on your beliefs, saving and sparing animals either makes you a weakling or suits your soul. No, som eremite, proste som členom svojho followshipu, som členom vás, chat, som jedným z vás. Viezení, pokud by to stále nebylo jasné. Ja nie v base, ale v base. I see. Malé koníky ľúbi Boh, sú len zvieratka. Presne tak. Malé koníky. Fade undetermined lies none. Sewing experience. To by som tiež mohol natrénovať. Gambling experience. Kokos. Toto je gamba hra. Chat, dáme gambu. What's its name? Sodal. Keď tak Soda. Bude sa volať Soda, môj kôň. Čo je dobré meno pre kôňa? Nepovedz si mi, že Horsan. To je zakázané meno. Však bolo jasné, že to je gamba hra. Už jak zmínili kostky. Ako je Dúško. Salám. Zatiaľ si nevymyslíš žiadne dobré meno. Ja mu dám meno, ktoré je mi srdcu blízke. Bude sa volať Pepe. Môj kôň sa bude volať Pepe. Pepe is peaceful as you stroke its mane. Maybe it can't help you choose a path, but you've spent many years together. Happy to go on, it takes a couple of steps forward. You step a few berry shrubs. You spot a few berry shrubs and wild cabbages, but they still need at least 2 weeks to gain maturity. Time to make a turn. Wait. Počkáme 2 týždne, kým dozrú. Čo sa ti nepáči na Pepe? Nie je to tebou autorizované meno, tak sa ti to nepáči, že sa môj kôň volá Pepe. Ja som urobil rozhodnutie, pretože chcem, aby môj kôň sa volá Pepe. Kôň Pepe, presne tak rezem, že to je pekné meno pre koňa. Bez tak Pepe vymeníš za ještierku, pripríne príliš, že si to dostaneš, nie. Do konca hry bude Pepe môjim koňom. Spotreboval by som masáž, normálne by mi niekto mohol stúpiť na chrbát. Nejaká 40-kilová šikmóka masérka. Furioso, alebo melák. Travel on. Dobre.
Southern crossroads, a point explore east is explore west. Pamätá si niekto, ktorým smerom bol ten in? Pretože ja si to nepamätám. A point connecting the deep forest of the east, the western wetland and the road to Hovlovan. We're currently here. Ideme asi na západ, že? Hovno, Slipknot, tier 2 sub, 37 mesiacov. Ďakujem, požehnane ďakujem, Slipknot, veľmi si to vážim. Rád ťa opäť vidím na tomto streame. Narciusa na poli, kokos, vy vyťahujete core memories normálne. Kúkaj sub, let's go, a tier 2 sub, to nie je hociaký. Mal si dávať pozor. Tady sa sem. Archív. Minus 2 nourishment points. To keď som spal, tak som prišiel nourishment. Explore the peninsula. Brá, čo môj journal hovorí? You need to confirm a note you're editing to save it. Notes are shared across all the saves. Humans, Asterion, je starý Roadwarden, Pelts, Inkeep. Pelt of the North. According to Tulia... Hej, tu nie je napísané, ktorým smerom je to. Groups and places. What? Nič? Notes. Fuck my life. Tuto to nie je náhodou. Nie je to tu. Dobre, každopádne je asi jasné, že ideme na západ. Si myslím. Není veľmi o čom. Pepe trots with ease, unbothered by the few branches covering the beaten road. The bird songs and distant howls draw your attention to the forest, which gets sparser and brighter. You spot boars, roe deer, and saurians. The sight of the nearby wolf pack worries you, but once you push your hips forward and your palfrey enters a canter, the beasts don't even begin a pursuit. The speed alone will protect you from many dangers. You notice a stone tower taller than the trees. It must be the inn I've heard about. Dáme save, keby náhodou nie. Penis 0. Čau Slipknot, jak sa máme, pochvál sa. Všetko v poriadku? Už máš víkend? Měl si to napsat, EA, našel knajpu. Ja ti dám knajpu tomuto pohostinstvu, ty hovoríš knajpa. Inns like this one fit the regions traveled by merchants, but you wouldn't expect a place of this size in a forsaken peninsula. The stone and lumber must have been transported from far away, and the workers, guarded by expensive mercenaries, surely lived for many seasons in a primitive hamlet, subsisting on salted supplies. Boha, veľa esiek, zbytočne veľa esiek. There are seemingly no cracks in the wall, and the building was whitewashed only a few years back. The road is wide and beaten. Dozens of souls could hide, if not in the buildings, then at least in the yard. The expenses and labor put into this fortress were worth many trading ships. 3 armed people are on the ramparts, though you only see what's above their waistline. They're leaning on the parapet right next to the gate, and you think you notice a glimpse of smile. They wear gambesons. Each one of them die differently, yellow, green, and linen gray. I approach the gate. Teď jsem nemocný od pondelí, jinak jsem v pohode. To vám mrzí, že si nemocný. Všetko na S. Jep. Prečo mi zase bolo zle? Už mi je zase dobre ináč. A woman in yellow armor leans forward. She has long, curly, disorderly red hair, pointing in every possible direction. This combination of colors doesn't work at all. In the woods,
one would have to shout to draw this much attention. There's still a fair distance between the two of you, but she speaks loudly. I haven't seen a horse in years now. I just said that it's weird to see such a large jackass, huh? Her voice is young and strong, with an accent that reminds you of the villages spread around Holland. But no jackass would wear a saddle, I'd guess. I'd say. She exchanges a few words with the male guard wearing green, giving you time to move closer. Well, this one here says there really are donkey saddles. Say, traveler, how hard is it to ride a horse? Skúsime playful. Fakt se mi čím dál víc líbí, jak je to napsané, to je dobré. To je v pohode. Budeme friendly, be supportive and cordial. Alebo budeme funny proste. Pýta sa nás, aké je ťažké jazdiť na koni. Tak môžeme nejakú pičovinu jej odpovedať, nie? Playfully. Use joke or a witty comment. I laugh. You wouldn't believe it. The lessons were a pain. You get off your horse and imitate the silly walk from a day that followed your first long journey. When your whole shell was crying, you illustrate the pain as you move your hand from your back to hips, then thighs. In return, the guard tell you about the time they had to carry their friend with bitten off legs for 3 days straight through the heart of the woods. Meanwhile, the other guards open the gate. You may be in a good mood. The woman in the yellow jacket smiles at you. But don't get so noisy when you talk to our boss. The man never smiles. He has the world's suffering sculpted in his face. She leads you under the roof under which the palfrey can rest, tethered with a cord to the wooden post near the some old hay. Once you're ready, go inside, speak with our boss. Maybe you're hungry. Ja som Maďarsko, to nie som teda. Ja hungry, to som no. The other guards take care of various chores. They peek at your mount every now and then as they're splitting firewood, cleaning their clothes, weeding the garden patches and moving chairs. Two of them are making a rope. You head toward the inn, hearing the piercing scream of a boar from the other side of the yard. Dobre, ale s týpkom sa budeme musieť porozprávať tak neutrálnejšie. Řekni si haven't se skotským přízvukem třeba, a toto bude asi výsledek, nebo s velšským. Hand? Aj ten Still Wakes the Deep ma oslovil hlavne tým, že je to v škótštine celé. Alebo so škótským akcentom. Ja proste milujem Britov nadávať a tam sa nadáva v tej hre non-stop. If you are then in the morning, you can spend the entire day on resting. Ja to zní po píči dobře. Tiež to mám rád, no. The locked windows make the air stuffy, and the weak fire in the stove hardly lightens up the hall. A muscular man is sweeping the floor near the stairs, but after he glances at you, he leans the broom against the wall and heads behind the counter. You're lucky to show up. His voice is deep and soft, with a city-like accent. He observes you with a keen attention, yet avoids your eyes. The keg of decent ale, warm wood, bog myrtle, juniper berries, cat's food. He fills the mug carefully and puts it on the countertop. It's going to spoil soon. Today maybe, and we don't drink here before the even. I hate to see the good stuff going to waste. His skin is dark, almost purple, rare even among the southern tribes, and his hair is naturally bluish.
His clothes are quite fancy for manual labor. The elegant tunic wouldn't stand out in the city square. I stand at the counter. The planks let out a creak after every step you make, so you slow down a bit. You could swear that the innkeeper made little to no noise. Here you go. He pushes the mug forward. But just so you know, my pelt of the north doesn't belong to Hollow One. You can sleep on the floor if you wish so, but if you want a bed or a meal, you have to pay. You may have some leftovers from. We may have some leftovers from dinner, but I'd need to check. Okay, distanced. Hide your emotions. Brito, ty už nezisiu, zostali len Angličania, respektíve žijú, keď berieš Velšanov ako pozostatok, čiže Briti žijú vo Velse. O čom hovoríš? Na britských ostrovoch žijú Briti proste. Skúsiš plačko reakcie, nie, dám distanced. I won't stay here for long, I introduce myself. He nods and fills another mug, this time with water. I guess there's no point in waiting for Astarion then. I'm glad to see someone taking his place. Even my crew here hits the road only if they need to see the healers of howlers then. And they're more than resourceful. A Roadwarden is always going to find work here in the north, though maybe not on the western road. He takes a mouthful of water and drinks it with a pleased sigh. There are no guests here at this time, or hardly ever. I can take a short break. For a brief moment, he meets your eyes. I drink the ale. I ignore the ale and tell the man I have a couple of questions. Určite bude rád, keď sa napijem z toho piva, keď už mi ho jebol pred ksicht. The dark room and wooden walls of the mug make the liquid look as brown as a chestnut. The lee in spring hits your nose, and the first sip is even too complex, too flowery. While the brewer has used fancy ingredients, the exotic licorice ruins the aftertaste. Now you know why there's so much left. Maybe it takes an acquired taste. The innkeeper nods. I was hoping to see someone willing to patrol the roads. Maybe you'll help me with a worrying thought I have, which is... There are brigands in the woods. Our place is a stronghold, so I am not afraid of an open strike, but they've gotten more active in the last 2 years. One day they may steal our furs, and I've no doubt they're the reason why merchants come here only once. Having bandits around gets expensive. He rubs his hands together, camouflaging his paws. I want you to reach Howler's Dell, northwest from here. It's the large settlement around. I'm sure you'll get there sooner than later. Ask Thais, the mayor, about Glaucia, the bloodthirsty wolf of a woman. I've heard rumors about the raid in the north. If Glaucia's ready to break the truce with the locals, I'm willing to join forces with them to get rid of her band. He looks at a nearby dragon bone. Not too difficult, right? You just do it when you have a chance. A couple of days won't make much of a difference. I'll pay you 2 coins when you get back with the news. Fine? I nod. Free! He nods with a smile. What else do you need? Kámo, som vyjednal extra peňaz, let's go. Oh, the negotiator. Vyjednal som si extra peňaz, nice. I could eat something. Do you have any leftovers? I could eat. Yes, I feed them to our boar. I won't give them away for nothing. He tells you to wait, then leaves the building for a few minutes and returns with a wooden bucket and a long stick ending with a hook.
Go through the gate and turn left. You'll see a bunch of bushes. We need some berries. Bring me a bucket full. You'll be done in half an hour or so. Your horse could use a nap anyway. And I'll prepare something to fill you. The hook is not made of metal or wood. It's long, curved claw, almost black. Do I look like someone who forages for berries? Bitch! Sa mi páči, ako grgnutie zaangažuje do textu. Som rád, že sa ti to páči. Adika. Ako ja nebudem sa zastávať kvôli tomu, aby som si grgol predsa, či? Half an hour, that's quite a lot of berry picking. The tools are cold, not too heavy. You notice a pair of thick gloves at the bottom of the bucket. Oh, the berries are not the problem, the innkeeper smirks. Unlike the snakes, better scare them away with a stick or move them with a hook. And protect your hands. The little ones won't eat you, but don't get bitten. I'm sure you know how to be patient. Fine. I'll go right away. I have another question. Len sa bude hýbať čas, že? S každou otázkou sa pohne čas, predpokladám. What do you have for sale? Do you have anything you'd like to buy? I'm looking for Asterion, the previous Roadwarden. Yes. Are you now? He goes to the table and invites you to sit down with him. I don't think I'm going to be much help. He rests his elbow on the table and grunts quietly to clear his throat. But I do want you to find him, so... When asked about his intentions, he measures his words. Asterion and I made a risky deal. Well, a very promising one. Last time he was here, he took 50 coins, my half of the investment. He knocks on the table with a fist anxiously. If you get my coin, or at least find out what happened to the guy, I'll make sure you won't be disappointed after bringing me the news. Could it be that Asterion stole the coins and ran away? He looks at the window and starts to play with shutters. I just think Asterion ain't the kind of soul that would do such thing. For him, it wasn't much of a fortune, and I risk saying he had earned my trust. Not only mine, you know. It's easy for Roadwarden to make connections. He always had places to go, things to take care of. He rubs the table with his thumb, as if trying to clean an invisible stain. I've asked travelers. I've sent a couple of my pals to find him. No real news. I know he stayed in Wide Marshes for a day and was meant to do something for people there. It's a village in the northwest. Just stay on the main road until you reach the bog. Then enter them. You may get there before dusk. So let me know once you find anything, and we may yet return to this whole investment thing. I'll think about it. What do you tell me about the peninsula? I didn't expect to find an inn of this size in a place such as this. Any rumors worth sharing? Tu si človek bez angličtiny moc neškrtne dneska? Dneska nie, no. Dneska veru nie. Nevieš po anglicky, Big Pete? He crosses his arms. I don't like to talk about people who ain't nearby, but you know what you're doing. Who are you wondering about? Tell me about... use the keyboard to name people that you're interested in. Tulia. Confirm. I ain't seen Tulia in quite some time. Since her squad vanished in the fogs, she's been careful. Glad to know she's still alive. She's too inexperienced to lead others to battle, I think. He shrugs. Like most people, she needs to follow others, but she already knows that. There's nothing worse than fighters too stupid to limit their ambitions. How about Jessica?
I don't know them. How about Tony? How about Haz? I don't know them. Fakt? Tuto keca non-stop. How about Poppy? I don't know them. Nepozná vás. No, vás normálne nepozná ten innkeeper. No, protože to je blbost. Zeptej se aj na Pepeho. Poppy, Y. Áno, ja som vymyslel tvoju prezývku. Ja tvrdím, že si Poppy s Y. Ja som bol prvý, kto ti tak hovoril. Nikto iný. To nie je pravda. Samozrejme, že je to pravda, Poppy. Come on. Lebo ja presne viem, kto to vymyslel. Ja. He is I. I don't expect to find an inn of this size in a place such as this. Oh, so Miloslava to len po mne začal opakovať. Oh, so you know a thing or two after all. His mocking tone is soon replaced with a gentle smile. It was built long before we arrived. It didn't work out well for the previous owners. Once the war ended, they left. Not enough travelers, bad trade, the villages stick to themselves. We, however, came prepared, and now we're prospering. When you ask him how they can afford all the supplies, he runs his fingers through his dark hair. I'm not against running an inn, but we don't really rely on guests. We're the ones doing all the trading. My hunters are a clever bunch and stay safe in the forest. In exchange for furs, claws and bones, we get what we need and more, both from the south and north. He relaxes in his chair. We have a good life here. We spent a whole lot on armor, crossbows, lumber, spears, but in another 10, maybe 20 years, we'll have enough savings to move to Holoan and not work for another day of our lives. We take risks, but smartly. The team is stronger than ever, and I have big plans for us. It's surprising to find a purple-skinned man. Tomu nebudem hovoriť. Ale ju umím, ale nemám angličtinu tak automatizovanou, takže když te mám v práci na poslech, tak si to nepreložím. Chce to více jednotek pozornosti, ale ako hra to vypadá zajímavě, jen škoda, že nemá title. Předpokládat to je určite kravina. Překládat to je určite kravina. Ja aj title, ako myslíš titulky, hej? To sa asi nestane, no. Pretože nikto nevie, že tá hra existuje prakticky, ale je to dobrá hra. Zatiaľ je to veľmi zaujímavá, ak ti nevadia tie kvanta textu. A okrem toho, z toho si nič nerob, že keď to čítaš na polríte, tak nerozumieš, čo čítam, pretože ja som na tom úplne rovnako, kámo. Ako náhle trošku stratím pozornosť, tak môj mozog automaticky presne prekladá to, čo počúva. Takže to vidíš, ja tomu rozumiem, čo čítam, ale ak by som nedával pozor, tak neviem. Proste rodná reč je rodná reč, jednoducho. Is there a good story behind the inn's name? Fuck that, kámo, koho zaujímajú také pajčoviny? Return to my other questions. And that's all I needed. I go outside. Ja rozumím a preložím. Problém je, když sa musím venovať práci a proste nevnímam, i když niekto mluví československy. Jasné, však strácaš pozornosť. I approach the guard, I go to the well, I should go outside and forage for berries. Počkaj, idem najskôr pozbierať tie berries a potom sa umiem vonom v studni. Asi. The innkeeper knew what he was talking about. You put on the gloves and look through the bushes from a safe distance. It doesn't take long before you notice the first serpent lying on a rock somewhere in the thicket. The creatures are not that large, and even if some of them hiss at you or slither closer, the jabs of the hook keep them at the distance. You don't know much about these berries. They are round and reddish. You wouldn't trust such a color even if you were looking for food in the wilderness. The plants don't have thorns, but the leaves are harsh, so you make sure to thoroughly cover your skin with your clothes.
You have to look through many bushes to fill the bucket, but the presence of insects and snakes doesn't allow you to relax. I gather the berries and go back to inn. A čo za knowledge tu máme, prosím pekne? I notice a shrub that's not like the others. You edit marsh bulls. Čo to kurva je? One of the bushes in the back has more berries than the others. They're purple, and as you squeeze one of them, you recognize that these are marsh bulls. In small amounts, they are added to pies, sauces, and beverages, known for their delicious sourness and sweetness, unique but not intrusive. Still, eating a cup of them will make one sick, if not poisoned. You're surprised to see them in a meadow far away from the wetland. You could use them at an alchemy table if you can find it. For now, you put a fistful into one of your jars, and others are still a bit greenish. I gather the berries and return to the gate. They return to the courtyard. Two of the guards are participating in a friendly skirmish. Their wrestling is accompanied by a crowd. I enter the inn. Tak sa neumiem teda, no. Tak sa teda neumiem, no. Tak budem jak Disney. Wait a minute, ten Howlovan je custom meno, nebo už tam bolo? To som si nevymyslel, ja. No vydá, zase hodí, že si nerd a umíš používať alchemii, ináč môžeš ukázať ten charakterový sheet a inventár, snad som ho stále nevidel. Charakter sheet som ukazoval, inventár nie. Merchandise, pozerá, tu mám merchandise. Some merch. Na weponku mám starú sekerečku. No, samé pajčoviny mám za sebou zatiaľ. Miscellaneous, to mám ten kýbel a hák. Hák na haďáky. Aha, zajímavé, ti to aj píše, co je viditeľné, že to máš u sebe a co je schované. Yep. Idem si dať kávej na personálne. Ak by si končil, kým sa vrátim, tak prajem všetkým pekný deň a víkend. Samozrejme, Adika, aj tebe. Aj tebe tak isté. Aj tebe tak isté. Anyway. I put these fruits on the counter. Great, he peeks inside the bucket. I've got cabbage stew with a few goose chunks for you. I'd serve it even to merchants if there were any around. The meal is warm and filling. It's well seasoned and not overcooked. And like I've said, I rarely have food to spare. But feel free to ask if you ever stop by. You may be lucky, and I've been cooking my whole life. I keep chewing. Thanks. And how did that old hook of mine work out for you? I see you still have your hands. I give him the hook. I'm fine. I'd like to buy it from you. I've lost it. Strátil som ho. I'm fine. Nebudem ho kúpovať. Nemám peniaze aj tak. Need anything else? No už som nažrat. Mám nourishment 3 zo 4. Ty kokos, to som sa aj nenažral do síta. No dobre, je čas, aby sme vyrazili na cestu v tom prípade. Zajebaný, už viacej asi ani byť nemôžem. I approach the guards. The woman in yellow armor is kneeling next to a brown hairy boar, which is resting on its side. To mám celé čítať, len som pristúpil. Sure, let's play some dice. Aha, studňa. True. Extroving, show me what you've got. No kokos, asi ju neporazím v hádzaní sekery, by som povedal. Umí Gesicht a to úplne na záver. Poď, zahrajme si kocku. Your arrival, kámo, to je ale insane tieto texty, kto to má čítať? I blend in with the group. Your arrival,
and especially the dragon bone you put out, were cheerfully welcomed. 2 of the guards bring a table from the inn, another one prepares a couple of stools and chairs. There are also spectators, and you are told that the other hunters are either sleeping or have duty on the tower. Remember, no magic, says one of the players. His face is deadly serious. The game is new to you, but in no way baffling. 4 people can play at once. The wooden dice are long, with only 4 dotted faces. Every time someone wins a round, they get a point, and the person with the most points at the end of the game wins all the coins. As you play, you don't feel like you have much control over the results. I blend in with the group. Aha, možnosť na zárobok. Cudzoprezývka popíja odo mňa, nebudla buď. To si len prebrala odo mňa, Miluška. Čo kecáš, prosím ťa? Čo kecáš? Takéto klamstvá tuto písať na internete. Jak sa prišla hádať. Spomeň si na Disco Elysium a dáš to, ale Disco Elysium aspoň bolo v češtine, vieš jak. You share casual jokes, memories and views on luck and optimal strategies. Pepe and Tulia's camp are also brought up, but when you ask about the roads or the locals, their stories are vague. The drinks are here. It's poor beer made from the leftovers after regular brewing. It's cold, sweet, and doesn't reach your head, but you try to avoid the smell. Just don't spill anything, the boar may get sick, says the bold opponent. In just a few minutes, you get 2 points, which are now represented by smooth pebbles. You don't really know how you got them. Either you don't get the strategy, or it's just pure luck. Knowledge. Your education could be used here. There's a strategy to this game, I can see it. I can't be sure I'll win, but I can play better than they expect. Mám +3, asi som vyhral, ty vole. Ty kecáš, nebuď vyčúraný jak diera v snehu. Aj, Miluška, zmier sa s tým, vymyslel som to ja a nič s tým nespravíš. Ja budem naďalej vyčúraný jak diera v snehu. During the final round, you get ahead of everyone, and the spectators playfully comment on your moves. The winner takes all. 3 dragons are placed on the table, and you put them into your pouch quickly. The table and chair... Príde mi, že na early game je strašne OP tento skolár, proste, že každým vyjedná všetko, proste využije stratégia a neviem čo. Zastavím sa, že ako náhle príde na fight, ktorý nebude skipnutelný, tak začnem trpieť. The table and chairs are moved back into the building, and the guard in yellow armor thanks you for playing. Is there anything you need? Dajme si odvetu. Chcem všetky tvoje peniaze. Chcem všetky peniaze. I was foraging for berries for the innkeep. She chuckles. So I've heard. Don't worry about it. Usually we forage by ourselves, but we wouldn't ask you for a dragon for a meal. He gives small jobs to people all the time, just to see who agrees to do them. He wants to judge who's of use and who's too proud for their own good. Tak dobre potom, že som to spravil. Však proto mne napadlo ho vzít, ale až bude první boj, tak budeš v púči, áno, to si presne myslím. Popolvár nás ide poučiť. Toto je takzvaná blavácka drzosť. Toto vidím, kebyže hráme šport. Ide šmíkačka bodyček a v basketbale a hádzanej lopta do gebule a je to vybavenú. Ja vždycky, keď som športoval, tak som hral tvrdo, ale čisto. Nikdy som nerobil špinavosti, proste podpásovky. To, že keď sa niekto do mňa zaprie, tak to neústojí, to je druhá vec, vieš, jak. Kokos, to sme raz boli na firemnom futbalovom turnaji a tam som poslal k zemi asi tak 140-kilového chlapa. som sa do neho oprel pri futbale trošku. A to bolo asi naposledy, čo som hral futbal inak, nejak serióznejšie. Chat odhlasoval, že učenec je najlepší, vedeli sme proč, je to tak, no. Popije 140-kilový chlap. Well, ja každopádne už nie som taký pohyblivý, jak som bol pred 10 rokmi, takže
Takže neviem, či by som to zvládol znova. Ja 280 kg bez nesundal, ako nebol môj plán ho sundať, pravdu povediac. Ja som sa do neho len oprel a on nejakým spôsobom skončil na zemi. A sa tam zhrkli všetci o spolupráci, že máme problém. A že lol, však nevie chodí, sa pozri na ňom. Imagine mysleť si, že záleží na kilech. Jo. Tell me about yourself, to ma nezaujíma. Alebo tell me about yourself, whatever. Oh, what was that? After a brief giggle, her voice gets cold and serious. Nah, Roadwarden, we use names and stories among friends. You ain't one. Don't make me tempt curses. Tak sa pojeb, I walk away. I head to the armorer. You walk past the well and find a small open shed, not unlike the stable, but with a humble set of tables, carving tools, hammers, sharpening stones, pincers, knives, and other tools. As long as something can be solved by brute force, this place will find a way to do so. There are two people sitting on a long bench. The first one is a male with maybe inch-long hair, cleanly shaven face, a thin, long yellow tunic, bare legs, and sandals. He ignores your presence, sewing gambeson with a great concentration. The second person is a boy, maybe 15, who's wearing the crude outfit of a farmer. He glances at you, but soon returns to sharpening a long dagger. Wait for him to notice me. After a few minutes, the man finishes his task and raises his head. He puts away the piece of garment on a table, stands up, bows to you, and shrugs, waiting for you to speak. Nejako ja hral nejaký čas fotbal a válili sa kolem mne borci, co měli o 50 kg víc. Ono dosť záleží na kinetickej energii, kdy niekoho naremplovať a z jakého úhlu, samozrejme. Jaromír by ti vysvetlil, že prečo mal kilá navyše a držal si proti hráča jednou rukou bokem. Ako pomáha to, záleží, či to vieš využiť. Ranný gift lasapa milúške. Ďakujem, Ranný. Za tvoj 42. sub. Ja to nechám, nech to dohrá ten alert a mutnem to, lebo... Ranný podčia... Who cares? Could you patch my clothes? I look at the youngster, learning the trade, I see. Kind of, he answers reluctantly. But his teacher pats his knee, giving him a harsh look. The kid clears his throat. Yes, but we both ain't masters, you see. There's not a soul to teach us, so once I'm ready, I'll try hunting instead. Fixing things for others is boring. The man grunts a sound, though you don't understand it. Seeing your face, the boy chuckles. He said, safe. Let's meet in the middle. Boring but safe. The man nods. Could you patch my clothes if they were torn? He shakes his head and points to the uneven seams on his own tunic, then grabs a crude bone needle and shows you its broken head. He wouldn't even if he had the tools, says the boy. But you can try in Hollers Den or Gale Rocks. I'm in need of your services. New trader unlocked. He nods, points at the laces in the front of your jacket, raises his clenched fingers to his shoulders, then gently spreads and lowers them as if he's taking off a robe. You follow his command and allow him to properly inspect your gambeson. After a few minutes, he gives it back, then reaches for his pouch. He pulls out one dragon bone, shrugs, then another one, and waves both of them in the air, pursing his lips. He makes a few speech-like noises with his empty mouth, groaning what sounds like I don't know. I consider him Hofer.
Gambeson repairs. In 1 hour your jacket will be carefully patched. No tak tomu ver, že to chcem. Okamžite to zapačuj. Kámo, však teraz hovoril, že to nemôže opraviť, tak jak to, že to opravil? A to poďakovanie za sub Who Cares, nebolo oné subusené na iš. Ja ďakujem za sub, samozrejme. Who cares about to, čo chcel prečítať, ten text to speech. Ako osrad ľudí, čo ti dávajú saby, koho som osral, Ranný, cítiš sa osratá? Čau, Paul, nazdar. I feel like this Gambeson could use some adjustments. He nods enthusiastically, but then apologetically points behind him at a small box filled with basic tools. He ain't that experienced, says his assistant. We do this and that, but only the small things. OK, ale môj Gambeson je skoro repairnutý, chýba mu tam ešte 1/4. Go to the well. No shit. The recently renewed wooden roof covers the well from rain and birds. One of the guards is enjoying the cold drink he drew with a bucket and tells you to use only as much water as is necessary. Fuck me. I step away. Tak sa pojebte, keď sa nemôžem ani umyť u vás. Ne, ale môžeš mne pochcať, teda co? Taký request som v živote nedostal. Myslím. Aspoň myslím teda. Dobre, a ja by som rád už odišiel. Ja by som rád bol odídevší. Nemôžem sa tu ani poumývať, Krista, sorry. Učila som sa u Martina Roty. Učila si sa čo? Takýmto ponukám, alebo čo? Dobre, poďme travelovať. Ide sa ďalej. The road uphill meanders, slowing you down and forcing you to pay close attention, not only to the shadows of the trees, but also the rocky passages. You can't help but notice a few caves and find ambush spots. I keep an eye out for any signs of life. Však si sa mal umyť, prase, ale však mi povedal, že nesmiem míňať ich drahocenú vodu zo studne, tak som sa nemohol umyť. Buď rád, že tie jeho mini aférka minula. Povedz mi o jeho mini aférke, som zvedavý. Ja potrebujem nejakú klebietku. Standing in front of the gate, you hear no voices, no tools at work, no steps. Dozens of birds live among the collapsed roofs. Their fluttering, singing, and squawking is free of worries. If you want to travel any further, you need to ride around the palisade. Searching the ruins may take a long time. The broken gate in the north will lead you to the village. The sound of gentle river reaches you from the east, where you see a saggy fence surrounding an overgrown pasture. Behind the burned building in the east, you see oddly barren field. I approach the building near the field. I take a closer look at the gate. The palisade is in good shape, and the entrance wasn't even touched by the fire. It was torn away, possibly thrown. The amount of used force must have been huge, but you'd expect that it would push the gate into the village, not away from it. You don't see any marks of a dragon bite. A troll could toss such planks, but after so many years, you see no paw prints. A mage? You can't really tell. Approach the building near the field. To ti Ranný naposiela na Discord, když tak, je toho veľa, či? Pošlo ti na Discord jeho screenshoty, OK. Řekneme, že Rota je tak trošku prause. Kámo, každý chlap je prasa. Come on. Otázkou je, že akým spôsobom to prezentuješ alebo neprezentuješ tiež.
Saggy fence, to slovo saggy sa aj inde používa, ako saggy ball sag napríklad, alebo saggy tits. I approach the building near the field. The broken logs and planks are charred, while the wooden walls are rotten and covered in moss. You see no ashes or dust, proving that the fire happened long ago. The smell is awful, and there are no reasons to stay for long. You see no furniture, just some broken shelves. It was just a storage room. The valuable odds and ends were already taken by the scavengers. I move forward. Where do you want to go? Prase je normální, všechno v sexu je OK, pokud oba nebo víc souhlasí. Ja absolútne súhlasím s Ranný. Ranný má absolútnu pravdu, ako vždycky. Spíš sa z nej tá holčina snažila dělat prase, ale čo už. To je jak s Vávrou. Řebík prečetl A, nepřečetl B a už tahá pochoden a jde hejtit. Ja hovorím, v istom zmysle každý človek je prasa, ale ako Ranný povedala, všetko je povolené, keď každý súhlasí. Ja by som upravil len, že oba nebo více, to je to, čo som chcel povedať, ja som si neprečítal to, čo je v zátvorke, ale že všetci súhlasia, všetci zúčastnení. I explored the southwest part of the village. The buildings, some of which have collapsed, are made of wood, now charred and rotten. You spot claw marks on the walls, especially close to the doors and window frames. They could belong to a dragonling or a large wolf, larger than the grey ones, or a corpse eater. Too many options to make a guess, yet no beast remains inside. You find the remains of clothes, furniture, odds and ends. Only one object seems to be of use, a basket-like fish trap made of vines and willow branches. If a large fish swims into it, it won't be able to get out on its own. It's quite large, but I can fit it on my saddle. Kámo, rovno to lootujem. Pozri. Free veci, moje nyní. Na Vávru nepotřebuješ nic číst. Tu dezoli je třeba hejtiť z princípu. Ja nesúhlasím, Rambo. Robí dobré hry, za toho rešpektujem. I inspect the palisade in the west. The tracks of human footwear and many more ape footprints covered the path formed around the palisade's breach. As far as you can tell, the freshest footprints lead to the village. The wooden stakes spread on the ground are rotten, covered in mushrooms, small flowers, insects and worms. A good source of animal or goblin food, though you'd expect them to also hunt for the birds and eggs. The meadow in the west turns into a forest quickly. The grasses in the north surround dozens of tree stumps already covered with moss and fungi. I shouldn't enter the forest, especially not in this area, it's unpredictable. You feel a slight aching in your stomach. Where do you want to go? Explore the northwest part of the village. Pekne si to obídeme a potom sa mrkneme do stredu. The colorful grass covers the entire fenced pasture. The large stone placed in the middle suggests it could be playground for ibexes, or maybe it's just an old garden. You see a couple of small sheds, a latrine, and a single building to south completely burned down. All of these places were cleaned out by scavengers. Pepe doesn't want to approach the large ruin in the north. The terrible stench of feces and rotting food scares you off as well. The paths are covered with goblin footprints. It's daytime, so the pack should be asleep. If the bees were active, they would try to scare you off or to hunt down your mount. This is their territory, and once they wake up, you will face a furious enemy. Koľko máme do noci?
9 hodín, 10 hodín skoro. I go somewhere else quietly. I want to look around the northern gate. The paths were here have almost been reclaimed by grasses. To your east and west, you see shadowy alleys behind damaged buildings, while the path south leads to the main square. I take a closer look at the gate. Pushed or pulled, it doesn't move an inch. Someone has spread dirt and rocks both underneath it and around it, seemingly to keep the planks stuck in the ground. I approach the nearby tree. You don't find anything worth picking. The half-dead quinces have maggots crawling under their skins. You wonder which part of this meal is more tempting for the dark-winged birds sitting among the branches, the flesh of the fruits or of the worms. Quinces are rarely eaten without having a chance to bleed. You can safely guess that they were meant to be dried or to add taste to cookies or hard drinks. After a few moments, you realize that the bottom part of the tree, just above the ground, is partially charred. Someone must have posed a torch here, but the wet wood didn't burst into flames. Nejdôležitejšie oddeliť dielo autora. Jo, OK, možno má dobré hry, nesouhlasím, ale respektujú názor ostatných hráčov. To ale nic nemení na tom, že to môže byť úplný kokot. Určite môže, ale ja si nemyslím, že... Ja si myslím, že má zvláštny prejav, ty kokos, a že je do určitej miery nepochopený. I want to open the gate. Really? I look into the well. It's filled with soil and you find nothing interesting about the area around the... I want to open the gate. You should take a look at the other side to be sure it's even possible, especially since it may take a couple of hours without proper tools. I go somewhere else. Safe. The closer you are to the village, and the longer you stay around, the sicker you feel. The taste of gastric juices hits your mouth. Your forehead hurts. You start to stumble. Pepe, by the side, pokes your head with his nose. I walk far away from the walls. I have to remain strong. I push through the illness. Leaning on your mount, you go outside, keeping your mouth shut. After a few minutes, your eyes get clearer. It may be better to leave, or at least to stay away from the village for the rest of the day. Dobra, inspect the field in the southwest. You're surrounded by what looks like a field plowed in late autumn, disturbed by hundreds of rains and snowfalls. There's a few clumps of grass and wheat, but a place like this one, abandoned for years, should already have turned itself into greenly. A barren field, maybe it was overused, but you would still expect the weeds to sprout. A curse. The path leading west from here ends at the edge of the field, shifting into meadow, then the forest. I don't have a way to investigate. Inspect the pasture to the southeast. You don't find a single sign of the livestock that lived here in the past. Any bones, horns, antlers, or dung have already been devoured by the wilderness. The pasture ends at the river. On the opposite bank, the meadow turns into a thick forest, impenetrable for a rider. What are the chances that a herd of defenseless animals could get there and survive? The bridge in the southern fence wasn't made by some brute force. You find X-cuts in the spots that were ultimately broken away. After all these years, there are no tracks that you could follow. I return to the main road. I inspect the clearing in the west.
Dobre, whatever. I go to the road leading north from the village. You're at the closed northern gate. The neglected road is partially overgrown. You hear a river in the east, separated by the large meadow filled with crickets and rodents. I go somewhere else. I head to the river. Vyšiel som celú dedinu. Ešte mi tuto celkom dosť chýba v tej dedine, ale moja postava už tam nechce byť. Ani za Boha. Ale zaseknul zárubne v kostole v 7. misii. Neviem, o čom sa bavíte, absolútne netuším. You see a quenching family of boars, some of them brown, some black. You consider turning back, but they pay you little attention. After a couple of grunts, they run north. The river is not too wide, yet unusually deep, with banks altered by the locals for decades, if not centuries. The water is cold and clean, yet filled with long plants growing from the bottom. You would rather avoid jumping inside or drinking from it, but you're tempted to at least wash your face, neck and hands. Dozens, if not hundreds of small fish are looking for tasty leaves, but also try to avoid their predators. A dance of life, completely unaware of your presence. You suddenly realize there's something else buried among the kelp. A rusty sickle sticking out of the ground, a couple of stone axes and hoes. The wooden handles and the large wagon are covered with moss, but you recognize their shapes. Why would someone drop them here? On the opposite bank, the meadow turns into a thick forest, impenetrable for a rider. I turn back. Prečo sa neumie? I consider washing myself in the river. I spend some time setting up a fish trap at the bank. To je dobrý nápad. You place the basket... Koľko máme času? 8,5 hodiny. You place the basket on the ground, then grab a ball and start digging, looking for a few larger worms. You bait the stick and push it inside the basket, locking it between the sides, then cover the entrance with the lid. Tying it together takes you a few good moments, but will be easier later on. You attach the entire trap to a bush and push it into the stream, for enough that it sinks entirely. Who knows how long it will take before something large enough swims inside. Still, it would be better to not wait for too long, otherwise the prey may die of hunger. I step away. I consider washing myself in the river. The living stream, filled with fish and plants, won't help you much. What? Prečo? You need at least one piece of bathing equipment to get more out of this place. Kámo, som zajebaný tak, že proste nevidno človeka. Proste mám posledný zvyšok svojho epírensu, možno tak oči mu svietia spopod špiny. On nie je schopný čistou vodou sa poumývať, hej, mi chceš povedať. I can inspect the fish trap tomorrow or later. To fakt musím... No dobre, poďme travelovať, necháme tú fish trapku v tom prípade. No a kam toto vedie? Sunford Crossroads, ja odtiaľ som došiel, tak poďme ďalej to. Teď bychom měli zas dát pořádný hejt na Poe a WoW, ať si to užije ich hřebík s Rambem, ale to je zbytečné, tie hry sú tak nudné, že to ani nestojí za úsilí. Kámo, nehejtime to, čo baví. Niekoho baví KCDčko, niekoho baví Mafia, niekoho baví Poečko, niekoho baví Vovenko proste. Mňa bavia všetky tie hry. A aj keby ste mi povedali, že vás baví Fortnite, tak ja to hejtiť nebudem proste. Každý má svoj vkus. A keď to niekoho baví, tak je niečo pozitívne na tej veci. Uhlou stránku vyvrhni a udelej mídlo z tuku S. Plne S. Nevej, tu asi dobrý moment to savenúť. Ak sa vám páčila táto hra, priatelia, tak máte smolu, lebo už zrejme nikdy na streame neuvidíte. Ale ja si ho asi zahrám on stream, actually. Mne sa to docela páčilo. So sad. Však to byl vtip, líbí se mi, jak to říká Pesli. Don't yak sometimes yum.
don't yuck someone's yum. Áno, presne tak. Nie sometimes, someone's. Anyway boys, dúfam, že ste si našli zaľúbenie v tomto odlišnom kontente, ktorý bol odlišný od obvyklého kontentu, ale zase nie až tak veľmi. V konečnom dôsledku to v niektorých elementov bolo aj podobné. Zmen dátum potom v popisku a uploadni im to tam dodatočne, aby si fixol štatistiku, klasický ojebom. Ja neojebávam, kámo, ojebávanie nie je súčasťou môjho modus operandi. Anyway, posielam vás asi k Patrikovi, lebo hrá ten Quiet Place. Ja sa na to chcem dívať. Tak vás rovno pošlem tam, lebo inak zabudnem, kámo, ja som schopný zabudnúť proste. Anyway, pozdravujte Patresa, priatelia. Ja ďakujem Ranný za giftica pre Milušku, ďakujem Slipnotovi za tier 2 sub na 37 mesiacov, ďakujem Mixovičovi za follow, ďakujem Ranný za giftica pre Radiátora a ďakujem Mesixovi za follow. Takže tak, priatelia. Dneska som nestreamoval zadarmo, that's nice. Anyway, užívajte dnešný deň, užívajte víkend, majte sa krásne, vidíme sa znova v pondelok, jo? Držte sa, priatelia. Dávajte na seba pozor a pozdravujte Patrika, jo? Čus.